Bonjour à tous. En tant que coordonnatrice scientifique de VisezEau, il me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue au webinaire sur l'eau potable dans les écoles et les garderies. Qualité chimique et risques pour la santé des enfants. It is my pleasure as the scientific coordinator for Reach for Water to welcome you to this webinar on drinking water in schools and daycare centers, chemical quality and health risks for children. I will continue in French and summarize key points in English. Pendant les 3 prochaines heures, nous avons des présentateurs de différentes régions du Canada qui partageront leur expertise et leurs expériences sur ce sujet important. Sur l'écran, vous allez voir le lien où vous trouverez de cours bio sur les présentateurs. To learn more about the presenters, you can follow the link at a later time to go read about their backgrounds. Les objectifs de ce webinaire sont, en lien avec la problématique, bien sûr, de la qualité d'eau dans les écoles et les garderies, de faire l'état des connaissances et de donner un aperçu des pratiques de différentes provinces, de s'informer sur les méthodes utilisées pour l'évaluation des risques et bien sûr de voir des exemples de gestion de ces risques. Donc, l'idée pour ce webinaire est survenue dans le cadre de la planification du programme de VisezEau. VisezEau est un programme visant à normaliser la consommation d'eau potable non embouteillée comme seul breuvage nécessaire. Il vise en second lieu à dénormaliser la consommation de boissons sucrées et d'eau embouteillée. Il intègre les aspects liés à l'éducation, au mode de vie sain et durable et le développement d'environnement non obésogène. Présentement, VisezEau regroupe 13 chercheurs de plusieurs universités et disciplines. Et moi, dans la première rangée, en tant que coordonnatrice. Donc, pour VisezEau, son projet de recherche inaugural aura lieu dans 36 écoles primaires et les foyers de plus de 7500 De.à de parents-enfants. Cette intervention permettra de tester les effets de l'accès stratégique à des fontaines modernes et un programme éducatif axé sur les changements de comportement des enfants ainsi que leurs parents. Donc, afin de promouvoir la consommation d'eau dans les écoles, il est impératif pour l'équipe VisezEau et notamment le comité d'eau, de qualité d'eau, d'assurer que l'eau potable consommée dans les écoles soit de très haute qualité. Ce webinaire est donc une étape importante dans la préparation de l'intervention. In order to promote the consumption of water in schools, as will be done through the Reach for Water intervention, which will take place in 36 primary schools, the need was created to ensure that drinking water in schools is of very high quality. So this webinar is an important step in preparing for the intervention. So how we will proceed for questions? À tout moment pendant le webinaire, vous pouvez poser une question en tapant dans la case du coin inférieur gauche à cet effet sur votre écran. Et si votre question est adressée à un présentateur particulier, s'il vous plaît, le précisez dans votre question. Donc, à la fin de chaque segment de présentation, ainsi qu'à la fin du webinaire, il y aura une courte période après les segments et une période de 15 minutes de questions-réponses à la fin du webinaire. Et durant cette période de 15 minutes, nous allons choisir dans la nouvelle liste de questions qui sont posées à ce moment-là. Et moi, je vais traduire au besoin vos questions pour les présentateurs. Notez que les présentations auront lieu en français ou en anglais, sans traduction, et nous nous excusons pour tout inconvénient à cet égard. Par contre, des sous-titres pourront être ajoutés au fichier enregistré, et ce webinaire est en cours d'enregistrement et sera mis à disposition pour une écoute future. So how questions will work during the webinar? You can ask questions at any point by typing in the bottom left-hand corner box to that effect on your screen. And if your question is addressed to someone in particular, please make that clear in your question. So after each short presentation segment, there will be a short Q&A session, and then again at the end of all the presentations, there will be a 15-minute
Q&A session. And we will, during the 15-minute session, we will go with the new questions that come about at that time. Please identify your presenter and your question if it's addressed to someone in particular, and I will translate questions for presenters as required. So note that presentations will take place in either French or English without translation, and our apologies for any inconvenience this may cause. The webinar is being recorded and will be made available for future listing, and subtitles may be added to the recorded files. On behalf of the scientific and organizing committees, I thank you for your presence today. De la part des comités scientifiques et d'organisation de ce webinaire, je vous remercie d'être là aujourd'hui. Sans plus tarder, Patrick Levallois présentera un aperçu du contexte scientifique et des défis associés à la qualité de l'eau dans les écoles et garderies. Alors, bonjour à tous. Merci de participer à ce webinaire. J'ai préparé une petite introduction qui concerne principalement le contexte et quelques défis. Donc, le contexte, eh bien, on s'entend que les écoles primaires et garderies accueillent des jeunes enfants qui sont particulièrement vulnérables à des effets de diverses contaminations, en particulier chimiques. Par contre, dans ces milieux, la qualité de l'eau est peut-être pas la première priorité. Et lorsque la qualité de l'eau devient un problème, le risque microbiologique souvent arrive en premier. Et lorsque le risque chimique survient, il est souvent minime. Donc, c'est évidemment tout un défi de s'intéresser à ces aspects-là. De plus, l'exposition au plomb, qui est un des contaminants les plus fréquemment retrouvés dans l'eau stagnante de grands bâtiments, et a diminué de plus en plus. Cependant, les connaissances sur ces effets ont augmenté ces dernières années. De façon parallèle, différents mouvements poussent à la promotion de la consommation d'eau et le projet de recherche VisezEau vise, comme on l'a mentionné précédemment, à tester cette approche au Québec. Vous avez ici une diapositive qui présente l'évolution de la contamination, de l'exposition par le plomb aux États-Unis, avec les différentes interventions de santé publique qui ont été effectuées, et on voit une diminution drastique de la plombémie des jeunes enfants âgés de 1 à 5 ans. On voit en bleu la moyenne géométrique, en rouge le pourcentage supérieur à 10 microgrammes par décilitre, donc une diminution drastique avec des niveaux résiduels très faibles. Cependant, étant donné que les effets, en particulier du plomb, peuvent survenir à de très faibles niveaux d'exposition, différents mouvements ont été mis en place pour réduire ces expositions. Ici, au niveau américain, le mouvement des 3 T, Training, Testing and Telling, donc pour l'entraînement du personnel, l'évaluation de la qualité de l'eau régulière et la communication, qui sont des mouvements importants, des étapes importantes pour la réussite d'un tel programme. Ceci dit, par la suite, des programmes plus larges ont abordé la question de l'accessibilité de la qualité de l'eau dans les milieux scolaires, dans une perspective d'amélioration des habitudes de vie, en particulier dans le cadre de la lutte contre l'obésité et l'approche plus globale
C'est le cas en particulier en Californie et dans l'État de New York. Les recommandations au Québec. Eh bien, si on regarde les recommandations dans les services de garde, par exemple, ici c'est un document qui est encore en vigueur, on mentionne si vous êtes alimenté par un réseau municipal ou un réseau appartenant à un tiers, votre seule obligation est d'empêcher les enfants de boire lorsqu'un avis d'ébullition est en vigueur, donc mettant en relief l'importance du risque microbiologique. Par contre, on ajoutait quand même que le lundi matin, il est suggéré de purger l'eau stagnante afin de réduire le risque de contamination par le plomb. Si on regarde au niveau plus réglementaire, il y a un document de Santé Canada pour le contrôle de la corrosion qui préconise des prélèvements, en particulier dans les sites non résidentiels, dont les écoles, des prélèvements après stagnation. Il y a 2 étapes, ici c'est pas clair peut-être dans la diapositive, mais le volet 1 et le volet 2. Le volet 1 après stagnation de 8 heures, le volet 2 après écoulement de 30 secondes. Et dans les 2 cas, le niveau d'intervention retenu est de 20 microgrammes par litre. La raison donnée pour justifier le 20 microgrammes par litre, alors que la norme et la recommandation canadienne est encore de 10 microgrammes par litre, la norme au Québec, eh bien, la justification, c'est qu'on a affaire ici à un échantillon de 250 millilitres, alors que pour les aspects résidentiels, on utilise un prélèvement de 1 litre. La priorité est donnée aux fontaines et robinets d'eau froide utilisés pour la consommation ou la cuisine, et on recommande de faire ces tests, ces évaluations dès la première année. Au niveau de la recommandation de la réglementation actuelle au Québec, eh bien, elle est basée sur la recommandation de Santé Canada qui vise à atteindre le 10 microgrammes par litre ou moins, mais uniquement après écoulement, et au Québec de 5 minutes, parce que c'est une façon de détecter les problèmes les plus prioritaires. Dernièrement, depuis 2013, on a augmenté le nombre d'échantillons et les sites d'échantillonnage ont été précisés, ainsi que la période d'échantillonnage. La réglementation future, elle est en discussion, mais dans le document présenté par Santé Canada, on parle de valeurs basées sur la santé, donc une sorte d'objectif de santé inférieur à 1 microgramme par litre, une concentration maximale acceptable de 5 microgrammes par litre basée sur des aspects de faisabilité, et un échantillonnage non plus après stagnation, mais au hasard, sans écoulement, et sans écoulement. Et de plus, on précise que cette recommandation pourrait s'appliquer à chaque fontaine où l'eau est utilisée pour la préparation, pour la consommation ou la préparation d'aliments d'enfants. Et donc dans les écoles et à chaque année. De façon plus générale, on s'aperçoit qu'on essaye de réduire les risques à la santé reliés à la contamination qui nous provient de la tuyauterie, mais qui peut provenir aussi de la source contaminée ou du traitement de l'eau. Mais on vise aussi à promouvoir la consommation d'eau à cause de ses bénéfices, l'hydratation et, on le verra plus loin, la réduction de la consommation des boissons sucrées. Alors, si on prend l'exemple du plomb, eh bien, on essaye de prévenir les risques d'atteinte du développement neuropsychique du jeune enfant, en particulier la baisse du quotient intellectuel, mais de façon parallèle, on s'aperçoit que, étant donné qu'il n'y a pas de niveau sans effet, il y a un mouvement de plus en plus pour éliminer complètement l'exposition au plomb
Et étant donné qu'on est intervenu sur la majorité des sources de plomb, eh bien, le plomb de l'eau reste une cible qui peut être sur laquelle on vise à agir. Pour gérer le risque, il faut bien sûr, ici le cadre de référence de l'INSPQ, il faut bien sûr l'évaluer et le caractériser de façon précise, et il faut évaluer l'acceptabilité des risques et étudier les différentes propositions d'intervention pour les comparer et les choisir la meilleure. Pour terminer, les défis qui sont rapportés dans la littérature pour la distribution d'une eau de qualité dans les écoles et garderies. D'abord, des problèmes de qualité de l'eau, surveiller les contaminants d'intérêt au site approprié, ne pas oublier les aspects organoleptiques, parce qu'il faut que cette eau-là soit agréable à boire, résoudre les problèmes rencontrés de façon durable avec des études qui nous délivrent des données probantes, et ne pas oublier de considérer les aspects esthétiques et de maintenance des appareils de distribution. Le volet gestion concerne l'optimisation de l'accessibilité, car il y a des points stratégiques, les cafétérias, les cours de récréation, etc., des endroits où les enfants se retrouvent en grands groupes, la formation du personnel qui est importante, les coûts, car toutes ces interventions-là vont générer des coûts reliés au monitoring, la réparation, le fonctionnement régulier, la communication avec les parents et les enfants, sans oublier la justice environnementale, parce que si on regarde l'expérience américaine, on s'aperçoit que les écoles les plus aptes à faire les changements requis sont peut-être pas les écoles dans lesquelles les enfants sont les plus à risque. Donc, un certain nombre de défis auxquels il faudra s'attarder. En conclusion, on est dans un contexte d'évolution des connaissances où les risques existent, mais ils sont quand même de plus en plus faibles, et on a un changement de paradigme où on veut cette fois-ci non pas simplement réduire les risques, mais promouvoir la santé, promouvoir les saines habitudes de vie, dont la consommation d'eau de qualité. S'assurer une bonne qualité d'eau, donc, et finalement gérer adéquatement le risque lorsqu'il est détecté. Je vous remercie. Merci, Patrick. Bonjour, vous m'entendez bien? Vous m'entendez bien? Oui, Elise, on vous entend. Ok, donc je vais vous parler aujourd'hui des niveaux de contamination de plomb dans les écoles canadiennes et de la prédiction de la plombémie. Ok. Donc, comme l'a expliqué Patrick tantôt, on observe des effets sur la santé des jeunes enfants à tout niveau de plomb dans le sang. Donc, de ce fait, il y a eu le retrait de la dose admissible de l'OMS en 2011 et ça remet en question en fait les normes calculées pour le plomb dans l'eau et les seuils de plomb dans le sang. Donc, suite à ça, en 2012, le CDC, donc l'organisme de santé aux États-Unis, a diminué le seuil de plombémie admissible à 5 microgrammes par décilitre. Et récemment, donc, Santé Canada a proposé un nouveau seuil de plomb dans l'eau à 5 microgrammes par litre. Donc, je vais faire quelques rappels sur la variabilité du plomb dans l'eau du robinet. Donc, tout d'abord, pour un même robinet, le plomb va varier en fonction de la température, surtout dans les villes canadiennes, avec les grands changements saisonniers, en fonction aussi du temps de contact avec la source de plomb. Donc, ça va être le temps de stagnation qu'on appelle. Donc, vous voyez ici à droite dans la figure, les barres de jaune indiquent les niveaux mesurés en été et les barres bleues indiquent les niveaux mesurés en hiver. Donc, on voit une augmentation. Et sur l'axe des X, vous voyez le temps de stagnation. Donc, on note une augmentation nette entre des échantillons mesurés après écoulement, donc 0 minutes de stagnation, et des échantillons mesurés après une stagnation de 30 minutes ou de 6 heures.
Maintenant, un autre paramètre qui affecte beaucoup la variabilité du plomb dans l'eau du robinet, et c'est quelque chose de très important pour les grands bâtiments, c'est le plomb particulaire. Donc, dans le plomb qu'on mesure dans l'eau, il y a une fraction qui est dissoute et une fraction qui est particulière. La fraction dissoute est assez facile à prédire en fonction de la température et du temps de contact. Il y a des courbes de dissolution. Dans le cas du plomb particulaire, c'est beaucoup plus complexe parce que c'est un peu la roulette russe. Il est relargué dans l'eau à un moment aléatoire. Donc, on peut pratiquer plusieurs fois le même échantillonnage au même point et mesurer des concentrations différentes. Donc, vous voyez à la figure en bas à droite, c'est 3 échantillonnages différents qui ont été pratiqués au même point à différents moments. Donc, vous voyez, le premier en bleu, c'est la fraction dissoute, en orange, c'est la fraction particulière, et les 2 premiers échantillonnages montrent des concentrations relativement similaires. Après, quand on mesure la 3e fois, la fraction particulière en orange augmente nettement. Donc ça vous montre un exemple de plomb particulaire élevé et l'occurrence aléatoire de ce plomb dans l'eau. Les autres sources de variabilité du plomb dans l'eau du robinet, c'est bien entendu la qualité de l'eau. Donc on a des eaux plus ou moins agressives selon le pH, l'alcalinité, l'ajout d'inhibiteurs de corrosion. On va aussi avoir différentes concentrations de plomb selon la source de plomb. Donc est-ce que c'est une entrée de service en plomb, une vanne en laiton, et où est-ce qu'elle est localisée par rapport au robinet où on échantillonne. Finalement, il y a aussi des facteurs critiques pour l'échantillonnage du plomb. Donc, le volume prélevé est important parce que la source de plomb va être plus ou moins loin du robinet. Le débit et le type de bouteille sont des facteurs très importants pour l'évaluation du plomb particulaire. Donc, on recommande un débit élevé et des bouteilles à large colle, ce qui n'est pas souvent fourni par les laboratoires. Et l'acidification aussi est importante. Il faut acidifier directement dans la bouteille et avec un volume d'acide suffisant. Sinon, on risque de sous-estimer la fraction particulière du plomb dans l'eau. Donc, au niveau des sources de plomb dans les grands bâtiments, c'est très différent des résidences. Donc, pour les résidences, que vous voyez à gauche de la diapositive, les sources de plomb, ça va être des entrées de service en plomb pour les vieilles maisons de moins de 8 logements. Ça va être aussi les soudures, les éléments en laiton, en acier galvanisé qui ont des ajouts de plomb. Mais l'entrée de service en plomb est la plus grande contribution au plomb dans l'eau du robinet. La température a un effet important, surtout au niveau de l'entrée de service en plomb. Le rinçage est relativement efficace et l'échantillonnage est relativement répétable dans les mêmes conditions de température et de protocole d'échantillonnage. Pour un grand bâtiment, on a rarement des entrées de service en plomb. Les sources de plomb sont les soudures, les éléments en laiton, incluant les fontaines, les robinets, les vannes, et des conduites d'acier galvanisé. Dans le cas des grands bâtiments, par contre, on va mesurer des concentrations parfois plus élevées parce que les habitudes de consommation de l'eau sont très différentes comparativement aux maisons. Donc, typiquement, on va avoir des très longues stagnations la nuit, les fins de semaine. Certains robinets seront très peu utilisés. Et ça donne des conditions très propices à la corrosion galvanique. Donc, dans le cas de corrosion galvanique, c'est 2 métaux de noblesse différentes qui sont connectés dans notre tuyauterie interne. Et plus on laisse de temps de stagnation, plus cette corrosion-là est aggravée. Donc, typiquement, avec cette forme de corrosion-là, on va mesurer des concentrations de plomb particulaires plus importantes. Dans les grands bâtiments, l'effet de la température est moins important que dans les maisons parce qu'on a un plus grand volume de tuyauterie et le rinçage est moins efficace. Au niveau des protocoles d'échantillonnage, pour le plomb, on a une grande variété de protocoles qu'on peut faire et ça va varier en fait selon l'objectif qu'on vise. Donc ça pourrait être du contrôle de corrosion, de la détection des sources de plomb. On peut aussi échantillonner pour évaluer l'exposition. Les variantes d'échantillonnage qu'on voit à travers le monde et dans les protocoles de recherche aussi appliqués. Donc ça va varier entre des premiers jets ou premier et deuxième nuit pris après des stagnations. Donc la stagnation, ça pourrait être une nuit de stagnation comme c'est pratiqué aux États-Unis ou 30 minutes de stagnation comme c'est pratiqué en Ontario.
On peut aussi prélever 1 litre à un moment aléatoire de la journée, comme en Europe ou la nouvelle proposition de Santé Canada. On peut prélever 1 litre après 5 minutes d'écoulement. On peut aussi prélever plusieurs litres consécutifs au robinet après une stagnation. Ça, c'est ce qu'on fait plus typiquement en recherche pour détecter les sources de plomb et voir la variabilité. Et vous pouvez voir à droite de la diapositive ce que ça donne. Donc, dépendamment de la source de plomb, en fait, on va pas mesurer le même échantillon avec la plus forte concentration de plomb dans l'eau. Donc, si vous regardez le graphique en haut à droite, en jaune, donc dans ce cas-là, la source de plomb, c'est le robinet. Donc, typiquement, on va mesurer une concentration très élevée de plomb dans le premier échantillon prélevé et les suivants vont diminuer grandement. Après, si la source de plomb est une vanne en aval du robinet, comme c'est montré sur la figure en bas à droite de la diapositive, on voit que l'échantillon le plus élevé en plomb, ce ne sera pas nécessairement le premier litre, ça pourrait être le 4e litre ou le 5e échantillon prélevé au robinet. Si on regarde les réglementations et recommandations, donc je vais passer rapidement. Au Québec, on recommande de prélever un échantillon après 5 minutes d'écoulement. C'est pas spécifiquement ciblé pour les grands bâtiments, mais plutôt pour les résidences avec entrée de service en plomb. En Ontario, il y a des prélèvements effectués après 1 minute de stagnation et 30 minutes de stagnation. Santé Canada et les États-Unis recommandent pour la détection des sources de plomb des échantillonnages après un court rinçage et après une minute de stagnation. Et les Européens et la nouvelle proposition de Santé Canada recommandent de prélever un échantillon random daytime ou ce qui veut dire à un moment aléatoire de la journée. Et c'est spécifiquement pour évaluer l'exposition des enfants. Donc, si on passe aux résultats qu'on a mesurés, donc dans le cas du projet que je présente là, on a fait des échantillonnages et on a aussi accumulé des données de plusieurs provinces pour faire une analyse globale des concentrations au Canada. Donc, il y a les données de 4 provinces qui représentent à peu près 80 000 échantillons et 8 000 écoles et garderies. On a dans cette base de données-là différentes sortes d'échantillonnages, incluant des échantillons prélevés après 1 minute de stagnation, des échantillons prélevés après 30 minutes de stagnation et des échantillons prélevés après 30 secondes de rinçage ou 5 minutes de rinçage. Donc, comme vous pouvez voir dans le tableau en bas de la diapositive, les concentrations médianes sont relativement faibles. Donc, ça varie de 0,7 à 2,6 microgrammes par litre pour l'ensemble des 80 000 échantillons. Après, quand on regarde le 90e percentile, ça monte pas mal plus. Donc, on parle de valeurs allant jusqu'à 20 microgrammes par litre. Et si on regarde les maximums, on voit que les concentrations peuvent monter très très haut. Donc, on a des maximums à presque 4000 microgrammes par litre après seulement 30 minutes de stagnation, ce qui est vraiment élevé. Et typiquement, on ne mesurera pas des concentrations comme ça dans des maisons avec entrée de service en plomb. Et ça s'explique vraiment par la contribution du plomb particulaire dans l'eau du robinet. Typiquement, dans une maison avec entrée de service en plomb, si on attend une très longue stagnation, pour une eau agressive, on va mesurer plutôt quelque chose de l'ordre de grandeur de 100-150 microgrammes par litre, ce qui n'est pas du tout comparable à ces données-là. Dans l'ensemble aussi des échantillons qu'on a mesurés, on a observé qu'il y avait 40 robinets qui montraient des concentrations tellement élevées qu'elles correspondaient à une dose supérieure à 175 microgrammes de plomb, si on considère que l'enfant boit un seul verre d'eau. Et ça, en fait, c'est le seuil qui est utilisé aux États-Unis pour retirer les jouets du marché parce qu'ils sont jugés dangereux pour les enfants. Donc, pour vous montrer un petit peu plus en détail la variabilité du plomb dans l'eau des écoles et garderies, je vais présenter quelques slides. Donc ici, vous avez les résultats d'un prélèvement à différents robinets d'une même école. Donc, les prélèvements sont après 6 heures en rose et après 30 minutes de stagnation en jaune. Donc, l'échelle
l'axe des Y ici, c'est une échelle logarithmique. Donc, ça vous montre vraiment la grande variabilité du plomb dans l'eau du robinet pour une même qualité d'eau. Donc, ici, ça varie de 1000 à 10 000 fois d'ordre de grandeur. Et ce qu'il faut retenir, en fait, de ça, c'est que quand on prélève 1 ou 2 échantillons dans une même école, ça ne reflète pas les concentrations dans l'ensemble de l'école. Donc, ça ne permet pas de faire un bon diagnostic des concentrations de plomb dans l'école. Si on regarde maintenant les données pour trier par municipalité, donc ici vous avez les données pour 340 municipalités, on voit non seulement que les concentrations de plomb dans l'eau vont varier dans la même municipalité grandement, mais aussi d'une municipalité à une autre parce qu'on va avoir différentes qualités d'eau. Donc encore une fois, ici on a une échelle logarithmique, ce qui montre la grande variabilité du plomb dans l'eau du robinet. Maintenant, dans tout ce set de données-là, on a essayé de d'extraire les garderies et les écoles primaires qui étaient les plus à risque. Donc, on avait beaucoup de sortes d'échantillonnage, mais on a décidé de regarder seulement ceux prélevés après 30 minutes de stagnation parce qu'on en avait beaucoup et aussi parce que on les juge plus représentatifs de l'exposition que des échantillons prélevés après 1 minute de stagnation. Donc, on a regardé en fait les écoles et garderies qui présentaient au moins un échantillon parmi tous les échantillons prélevés dans la queue de la distribution des concentrations de plomb dans l'eau prélevée après 30 minutes de stagnation. Et on a regardé ensuite tous les robinets prélevés dans chacune de ces écoles-là. Donc ici, vous voyez les concentrations pour chacune des garderies et écoles qu'on a jugées les plus à risque dans le set de données. Donc, vous voyez que les valeurs médianes, dans ce cas-là, sont nettement plus élevées comparativement à ce que je vous ai montré pour tout le Canada tantôt. Donc, ça varie de 10 à 109 microgrammes par litre en médiane. Et le 90e percentile monte jusqu'à plus que 500 microgrammes par litre pour certaines écoles. Aussi, ce qu'on peut voir, c'est que, comme j'ai montré aussi tantôt, on a encore une fois une échelle logarithmique et une grande variabilité des concentrations. Donc, si on prélève un seul échantillon dans cette école-là, on ne va pas forcément détecter les robinets à risque. Maintenant, pour ce qui est de l'effet du protocole, je vais vous présenter les travaux d'Evelyne Doré au Québec. Donc, Evelyne a mesuré les concentrations en plomb dans 8 écoles et bâtiments au Québec. Et elle a regardé en fait l'impact des stagnations et des rinçages sur les concentrations de plomb dans l'eau. Donc, ce qu'elle a fait, c'est premièrement, on a appliqué une stagnation d'une nuit. Ensuite, on a prélevé les 2 premiers jets au robinet. Ensuite, on a effectué un rinçage de 30 secondes et un autre échantillon a été prélevé. Ensuite, un rinçage de 5 minutes a été appliqué, un autre échantillon a été prélevé. Puis, après ce rinçage de 5 minutes-là, une stagnation de 30 minutes a été effectuée et finalement, on a prélevé un dernier échantillon. Donc, ce que vous voyez, c'est que le premier jet, il est quand même élevé. On est à 18,4 en valeur moyenne dans les 8 écoles et bâtiments. Le deuxième jet est quand même baisse de façon assez importante, on baisse de plus de moitié, et le rinçage permet d'abaisser nettement les concentrations de plomb dans l'eau. Par contre, dès qu'on laisse place à une très courte stagnation, les concentrations de plomb dans l'eau remontent drastiquement parce qu'elles remontent même à des valeurs plus élevées que les concentrations de plomb dans l'eau après une stagnation. Donc, le message qu'il faut retenir de tout ça, c'est que effectuer un rinçage le lundi matin ou une fois par jour dans les écoles, ça ne permettra pas de diminuer l'exposition des jeunes enfants. Une solution, par contre, ce serait de laisser couler le premier 250 millilitres plutôt que de le boire. Donc, on laisserait couler le premier 250 millilitres et ensuite, l'enfant pourrait consommer l'eau pour diminuer son exposition. Une deuxième chose des travaux d'Evelyne, c'est l'analyse des données en fonction de la corrosivité de l'eau. Donc, les données ont été triées en fait entre des eaux à faible alcalinité et ajustement de pH ou avec une forte alcalinité. Donc ça, ce sont des eaux
relativement peu corrosives. Donc ça, c'est les données en bleu à gauche. Et à droite, vous voyez les données qui n'avaient pas de contrôle de corrosion ou qui avaient une très faible alcalinité, ce qui est pas bon pour le plomb dans l'eau. Donc ce qu'on voit, c'est que c'est les mêmes tendances que ce que j'ai montré plus tôt. Donc les concentrations sont élevées au premier jet, diminuent avec le rinçage et remontent après 30 minutes de stagnation. Et ce qu'on voit aussi, c'est que les bâtiments avec des eaux plus corrosives montrent des concentrations de plomb dans l'eau nettement plus élevées. Donc ce seraient les bâtiments à échantillonner en premier et à prioriser pour toute intervention. Donc, ce qu'on a fait aussi avec ces données, c'est on a tenté de modéliser finalement la plombémie de l'enfant. Pour cela, on a utilisé le modèle IUBK qui est un modèle de l'USPA. Donc, ce modèle-là, ce qu'il permet de faire, c'est de rentrer des concentrations de plomb dans l'eau, dans les sols, les poussières, dans la nourriture et dans l'air, avec des taux d'ingestion spécifiques selon l'âge. Et le modèle nous génère une distribution de la plombémie de l'enfant entre 0 et 7 ans. Donc, il nous donne une moyenne géométrique de cette distribution-là et il permet aussi de nous donner un pourcentage d'enfants qui dépasse une certaine plombémie seuil. Donc, pour l'utilisation du modèle, en fait, on a d'abord sélectionné les données d'entrée parce que IUBK est fourni avec un certain nombre de paramètres par défaut qui ne sont pas forcément applicables au Canada et qui sont un peu datés. Donc, on a utilisé des données plus récentes pour le Canada, pour les sols, poussières, air, nourriture, etc. Et pour vérifier si nos données donnaient des choses réalistes, des résultats réalistes, on a comparé les résultats du modèle avec les données de l'étude épidémiologique menée à Montréal. Donc, cette étude, c'était une étude faite dans des maisons de type multilogement avec ou sans entrée de service en plomb. C'est un cas de faible exposition parce que c'était en hiver, donc l'eau froide, moins de plomb. Les enfants n'étaient pas les plus jeunes et avaient un niveau élevé d'éducation et il y avait une très faible consommation d'eau comparée à des enfants qui boivent constamment l'eau du robinet. Donc on a utilisé les concentrations de plomb dans l'eau mesurées dans cette étude-là et les volumes de consommation d'eau mesurés dans cette étude-là pour vérifier la validité de nos valeurs d'entrée dans le modèle. Donc ici, vous voyez les résultats. Donc à gauche, les maisons en jaune, les maisons avec entrée de service en plomb. À droite, en bleu, les maisons sans entrée de service en plomb. Donc on a l'estimation avec le modèle IUBK et la mesure de prise de sang effectuée dans l'étude Plombémie. Donc ce qu'on voit, c'est que donc les données sont relativement faibles, encore une fois, parce qu'on est dans un cas de faible exposition. Ce qu'on voit, c'est que l'estimation IUBK cale quand même assez bien avec les mesures de prise de sang dans l'étude. Donc, ça nous a rassuré pas mal sur la modélisation. Si on compare avec les valeurs de IUBK par défaut qu'on a modifiées, ben on est à moitié plus faible que ce que le modèle fournit par défaut. Bien entendu, IUBK, c'est un outil, c'est pas quelque chose pour estimer la plombémie d'un enfant en particulier, c'est plus pour évaluer les bâtiments à prioriser ou les sources à prioriser. Donc, il faut garder ça en tête quand on utilise cet outil-là. Donc, quand on a fait les simulations pour les écoles et garderies, on a considéré des volumes d'eau consommés plus élevés parce que on voulait vraiment modéliser les enfants qui consomment l'eau du robinet. Donc, on a pris des volumes qui variaient entre 0,7 et 1 litre par jour selon l'âge de l'enfant, basés sur des références. On a appliqué, en fait, on a considéré que l'enfant buvait un tiers de ce volume-là à l'école ou à la garderie. Donc, le restant est bu à la maison. La concentration en plomb dans l'eau à la maison a été posée fixe à 2 microgrammes par litre. Et donc, je vais vous expliquer ensuite la concentration de plomb qu'on a appliquée pour l'école ou la garderie. Donc, quand on sélectionne la concentration de plomb dans l'école ou la garderie, c'est assez complexe au final parce qu'on peut utiliser des concentrations selon divers protocoles et on peut utiliser la médiane, la moyenne, le 90e percentile. Selon la sélection, ça va vraiment impacter beaucoup les résultats de modélisation.
Dans notre cas, on avait beaucoup de valeurs après 30 minutes de stagnation et une nuit de stagnation. Donc, on a pris celles après 30 minutes de stagnation parce que on les jugeait plus réalistes. Ensuite, on a fait des simulations avec des valeurs médianes et des 90e percentiles. Pourquoi? Parce qu'on voulait, avec les valeurs médianes, modéliser l'ensemble du bâtiment, enfin l'enfant exposé à l'ensemble des robinets dans le bâtiment. Et avec le 90e percentile, on voulait vraiment modéliser les cas d'exposition aux mauvais robinets dans le bâtiment. Ensuite, on a fait des modélisations en utilisant les concentrations de plomb dans l'eau pour l'ensemble des bâtiments au Canada. Donc là, on voulait voir l'effet populationnel, en gros, pour toutes nos données canadiennes. Et ensuite, on a fait des modélisations avec les bâtiments plus à risque que j'ai montré tantôt, donc les garderies et écoles qui montraient au moins un échantillon très élevé et des médianes quand même plus élevées comparées aux données canadiennes totales. Donc, les données qui ont été entrées dans le modèle à hauteur d'environ 300 ml par jour de consommation. Donc, pour tout le Canada, on avait des concentrations en plomb dans l'eau qui variaient de 1 à 4,7 selon qu'on utilise la médiane ou le 90e percentile. Donc, dans l'école primaire la plus à risque, on avait des valeurs médianes de 24 et un 90e percentile de 412. Et dans la garderie A à risque, on avait une médiane à 109 et un 90e percentile à 254 microgrammes par litre de plomb dans l'eau après 30 minutes de stagnation. Donc maintenant, si on regarde ce que ça donne en termes de modélisation, donc ici vous avez la plombémie moyenne estimée par INSPQ sur l'axe des Y, et sur l'axe des X, vous avez l'âge de l'enfant. Donc on ajoute la contribution de l'eau de la garderie à l'âge de 1 an. Et vous voyez, la ligne rouge et la ligne jaune montrent les plombémies estimées pour la garderie la plus à risque. Donc, dans ce cas, on augmente la plombémie de 5 à 6 microgrammes par litre en utilisant les valeurs médianes de plomb dans l'eau dans la garderie. Et si on utilise le 90e percentile, on monte à 13 microgrammes par décilitre, ce qui est très élevé. Comparativement à ça, donc vous voyez la ligne verte nous montre les estimations pour l'ensemble du Canada, tout bâtiment confondu. On voit que la plombémie à l'entrée de la garderie ne change pas beaucoup et se rapproche beaucoup des valeurs de contribution des autres sources sans tenir compte de l'eau. Donc ça, c'est la ligne en pointillé noir. Donc, clairement, il y a certaines garderies qui peuvent contribuer à la plombémie, qui sont plus à risque. Si on fait la même modélisation pour les écoles primaires, donc là, c'est la même chose, sauf que on rentre la concentration de plomb dans l'eau dans l'école à l'âge de 5 ans dans le modèle. Ce que vous voyez, c'est pareil, la concentration de plomb dans le sang ne varie pas beaucoup si on considère l'ensemble des bâtiments au Canada. Par contre, si on applique la médiane, ça augmente sensiblement. Et si on applique le 90e percentile de notre pire école primaire, on augmente encore plus la plombémie. Donc, les conclusions de tout ça, c'est déjà le plomb dans l'eau des écoles de garderie, c'est relié à la qualité de l'eau, mais pas seulement. C'est un problème de robinet. On a une grande variabilité du plomb dans l'eau selon le robinet. Échantillonner un seul robinet, ça ne permet pas un bon diagnostic du bâtiment. Et pour certains robinets ou certains bâtiments, il y a un risque d'augmenter la plombémie. Sinon, les risques de concentration élevée en plomb augmentent dans les vieux bâtiments et pour les eaux plus corrosives. Donc, ce qu'on recommande, c'est d'échantillonner tous les robinets de consommation pour identifier ceux à risque et y remédier. Donc, ça peut paraître gros, mais il y a quand même des dispositifs portables qu'on peut utiliser pour détecter le plomb dans l'eau, qui coûtent pas trop cher et qui sont assez faciles à utiliser. Donc, ça se fait. On recommande aussi, s'il y a une priorisation à faire, c'est de commencer par les bâtiments et les eaux les plus à risque. Une autre observation, c'est que le rinçage le matin ou une fois par semaine est inefficace pour baisser les concentrations de plomb dans l'eau, parce qu'elle remonte très rapidement après une très courte stagnation. Le premier jet après une courte ou longue stagnation ne devrait pas être consommé parce qu'il est le plus élevé.
Et un court rinçage, en fait, avant de consommer l'eau permettrait de diminuer le risque d'exposition. Donc, on recommanderait d'effectuer ce court rinçage-là avant chaque consommation, même après des courtes stagnations. Finalement, la variabilité du plomb dans l'eau des écoles et garderies, ça représente un gros défi pour l'évaluation de l'exposition. Donc, quand on rentre des concentrations dans un modèle, on entre des concentrations fixes et quand le plomb varie dans cet ordre de grandeur-là, c'est pas évident à modéliser. Donc, il y a besoin de plus de données ou de protocoles d'échantillonnage adéquats pour refléter l'exposition des enfants et d'améliorer aussi la modélisation de très courtes expositions à des très fortes concentrations de plomb dans l'eau. Donc, si vous voulez plus d'informations, il y a du matériel supplémentaire et des références disponibles dans cette présentation. Merci. Merci beaucoup, Elise. Nous n'avions pas de temps en ce moment pour prendre les questions sur la présentation d'Elise. Par contre, je vous rappelle à tous que vous pouvez poser vos questions en tapant dans la boîte en bas à gauche. Et si nous n'avions pas le temps de les répondre aujourd'hui, ils seront répondus par après et vous seriez, l'information vous serait envoyée pour comment accéder au le log de questions et réponses. Donc, merci Elise. On va procéder avec la prochaine présentation. Patrick Levallois de l'INSPQ et le CHU de Québec et Tom Kazatsky du BC Center for Disease Control et le National Collaborative Center in Environmental Health vont parler de la consommation d'eau à l'école, les bénéfices et risques à la santé. Alors, rebonjour à tous. Moi, je vais m'occuper des bénéfices, bien qu'habituellement, je m'occupe plus des risques. Mais on va parler surtout de risques dans le reste du webinaire. Donc, je trouvais que c'était quand même important de parler des bénéfices reliés à la consommation de l'eau, vu qu'on fait la promotion de la consommation. On va regarder principalement les effets sur la perte de poids, mais on va parler aussi des effets sur la fonction cognitive, sur les fonctions cognitives et d'autres effets. Alors, c'est sûr qu'on recommande de consommer de l'eau, même pour les adultes, on parle de 8 verres par jour, mais est-ce qu'il y a des données probantes qui supportent cela? Eh bien, malheureusement, non. Et c'est tout le défi de ces études. C'est comme si on découvrait les bienfaits de l'eau, alors que pourtant on sait que l'eau est essentielle à la vie, constituant majeur de notre organisme, en particulier chez les enfants, véhicule pour un certain nombre de systèmes, en particulier vasculaires et lymphatiques, solvant, qui favorise l'absorption et l'excrétion, et aide à la régulation thermique avec la sudation. Alors, les données sur les fonctions cognitives sont quand même assez limitées, mais ça mérite de s'y attarder. Bon, il y a des données chez les adultes sur les effets en cas de déshydratation et en situation extrême. Par contre, chez les enfants, il y a quand même quelques études qui semblent démontrer l'intérêt pour l'amélioration de l'attention et aussi peut-être la mémoire. Ceci dit, ces études sont limitées, petite taille d'échantillon, biais possible. Mais je donne un exemple ici d'une étude qui a été menée en Écosse auprès de 40 enfants, randomisés dans deux groupes. L'un groupe qui recevait 300 millilitres d'eau en début d'après-midi, l'autre groupe qui n'était laissé comme à l'habitude, et on leur fait passer des tests, des enfants âgés de 8 à 9 ans, où on leur fait voir des objets sur des cartes, et on les questionne après 1 minute et 5 minutes, et on voit que le groupe qui consommait de l'eau avait une meilleure performance, une meilleure mémoire, qu'on a appelée immédiat et un peu retardée, et peut-être un peu plus, la différence était significative concernant la mémoire qu'on appelait retardée, mais enfin qui est juste après 5 minutes. Mais c'est les effets sur la perte de poids qui motivent le plus, au moins chez les enfants, la consommation d'eau.
Plusieurs études démontrent l'effet bénéfique de la promotion de la consommation d'eau à l'école, en particulier concernant la baisse de la consommation de boissons sucrées et un effet sur la réduction du poids. Mais il faut reconnaître que l'effet reste modéré. Les études ont souvent des suivis à court terme, ont des problèmes de validité, validité externe en particulier, et en bout de ligne, on ne connaît pas bien comment, par quel mécanisme la perte de poids survient et quels seraient les facteurs décisifs pour le succès de cette opération-là, et c'est en particulier l'objet de l'étude VisezEau. Deux études importantes que je mentionne quand même, l'étude allemande, qui est un essai randomisé auprès de 32 écoles, 3000 enfants, où on a installé des filtres aux fontaines dans un groupe exposé et on faisait la promotion de la consommation d'eau, et dans l'autre groupe, eh bien, on les laissait comme à l'habitude. Et un an après l'intervention, on a observé une prévalence du surpoids réduite de 30%, consommation moyenne d'eau qui était augmentée de 1 verre par jour. Ceci dit, on n'a pas vu de modification d'effet de la consommation des boissons gazeuses. Donc, un effet probablement plus large que uniquement à travers les boissons gazeuses. L'étude américaine qui a été publiée récemment, intéressante, de type quasi expérimental, vu qu'il y a aux États-Unis une promotion pour la consommation d'eau dans les écoles, il y a eu l'installation de ce qu'on appelle le water jet, qui est un peu un appareil qui va faire un jet d'eau, qui donne une eau qui est plus fraîche, qui est plus aérée. Et dans les cafétérias, donc il y a des écoles qui ont décidé d'installer ces appareils-là, et on a comparé avant-après les écoles qui avaient utilisé ces appareils-là et les écoles qui ne l'avaient pas utilisé. On avait des mesures du poids des enfants, de chaque enfant, dans ces écoles-là, avant et après l'intervention. Et on observait une réduction faible, mais une réduction quand même du surpoids et de l'indice de masse corporelle, et une réduction des boissons sucrées, particulièrement des boissons qui semblent être beaucoup utilisées à base de lait sucré. Donc, quand même des effets qui sont reconnus, et l'Organisation mondiale de la santé, qui, dans son rapport récent sur la lutte contre l'obésité infantile, recommande de promouvoir l'accès à l'eau potable dans les écoles afin de favoriser des environnements moins obésogènes et offrir une alternative aux boissons sucrées comme breuvage régulier. Alors si on regarde les autres effets qui ont été étudiés surtout chez les adultes reliés à la consommation d'eau, on sait que ça pourrait réduire les lithiases urinaires et infections urinaires. Par contre, il y a d'autres effets possibles qui méritent d'être étudiés beaucoup plus avant de clamer le lien réel. En terminant, donc je rappelle l'importance de la consommation d'eau pour la réduction de la consommation de boissons sucrées et un effet probablement indirect sur le poids, mais une possibilité d'action, d'effet sur les fonctions cognitives et de façon générale un effet pour la promotion de saines habitudes de vie qui est certainement le principal résultat de ces interventions-là. Je laisse en montrant un dessin d'une campagne menée en Angleterre qui a commencé dans les années 2000, Water is Cool in School, et vous voyez qu'on nous trouve toutes sortes de bénéfices pour stimuler les enfants, meilleur au sport, plus d'énergie, meilleure haleine et même moins de maux de tête, mais je suis pas sûr que ce sont des données prouvées dans les études randomisées. Je vous remercie. Tom?
On va donner à Tom 1 minute pour s'organiser. Oui, je suis C'est là. bon. OK. Merci Patrick, merci Denis, Sandra, Maxine à l'INSPQ pour m'avoir invité de participer à cet atelier. Donc, ça fait des années qu'on connaît que sur la côte pacifique et dans certaines communautés à l'intérieur du BC, si je peux changer de diapo, qu'est-ce que je fais? Excusez-moi. Est-ce que je peux le faire moi-même? Non. OK, c'est là. OK, donc ça fait des années qu'on connaît que... Oui, OK, c'est Excusez, fait. Tom, oui, Merci. vous faites vous-même. Il y a 2 arrows dans le bas de l'écran à gauche. Ah, OK, Où vous oui, je les vois. OK, merci. Je peux Il n'y a pas de suivre. problème. OK. Donc, on connaît depuis des années que l'eau sur la côte pacifique du BC et que dans certaines communautés à l'intérieur est assez sur l'acide par rapport au pH et qu'avec des anciens réseaux de tuyauterie, que ces systèmes-là peuvent mener à des eaux municipales à des concentrations assez élevées du plomb. Donc, même si on était au courant de ça, c'était pas vraiment démontré, sauf qu'à un certain moment, dans un aquarium d'une école dans une ville du nord de la côte pacifique, on a trouvé que des œufs de saumon dans un aquarium n'ont pas sont morts et que le département de pêcherie et océan a fait tester le pH de l'eau, puis après la concentration du cuivre et du plomb, pour savoir pourquoi les œufs sont morts. Ils ont trouvé que le pH était bas, que le niveau de cuivre et ultimement du plomb était élevé, et puis l'école a commencé à tester ses propres eaux du robinet. On trouvait que le problème était là. Donc, cette situation a été contrôlée avec l'écoulement, donc de façon prospective de l'eau dans cette école et dans d'autres écoles de la même communauté. Et avec ça, pendant quelques années, le problème est resté assez stagnant. Sauf que, 3 ans plus tard, un député indépendant dans le Parlement du BC a décidé de tester l'eau du robinet de son bureau et a trouvé des niveaux de plomb dans l'eau de son robinet assez élevés. Est-ce que ça c'était l'effet déclencheur? Moi, je dirais que oui, mais avec ça, il y avait de plus en plus intérêt pour le plomb dans les eaux du BC. C'était un politicien qui a poussé ça. OK. Donc, même si on connaît assez bien que le plomb n'est pas bon pour la santé, surtout pas pour le développement intellectuel des enfants, nos décideurs de santé publique n'étaient pas convaincus. Donc, ils ont demandé au BCCDC de regarder le pourquoi et comment de contrôler l'eau des robinets, des écoles et des garderies du BC. Donc, ça, c'est un rapport qu'on a produit il y a à peu près 4 mois. C'est disponible sur le site du BCCDC. Si on clique sur BCCDC, Environmental Health, Plomb, LED, on va le trouver. Donc, c'est là. Donc, c'est ça qu'on a regardé pour notre ministère de la Santé et notre officier principal de santé publique du BC. Les objectifs de ce rapport étaient d'identifier le degré à lequel l'exposition au plomb dans l'eau des robinets, des garderies et des écoles peuvent impacter de façon négative la santé de nos enfants. Deuxième, d'évaluer le besoin et les options disponibles pour réduire le plomb dans ces eaux. Donc, ça fait longtemps que moi et Patrick a regardé la question de plomb et ses effets sur la santé. Donc, j'ai dit in my youth, dans ma jeunesse. Dans ma jeunesse, donc, le plomb était quelque chose qui était connu comme un métal dont l'exposition était principalement par ingestion de flocons de peinture intérieure, de peinture riche en plomb, et de l'inhalation des vapeurs produites par l'émission automobilière ou l'essence
a été ajouté par le plomb pour augmenter sa performance. Donc, ça, c'était l'histoire il y a, disons, 50 ans. En ce temps-là, tout résident en pédiatrie, et moi j'en étais un pendant ce temps-là, a vu des enfants atteints de façon importante par le plomb. Ici, on regarde ce qu'on appelle des lignes de plomb, ici, sur les doigts des enfants, sur un radiogramme. Ces lignes indiquent la déposition du plomb. Donc ça, c'était quelque chose qui est paru lors d'une exposition importante du plomb. Ça, on voit presque jamais dans nos jours. Dans mon adolescence, donc, c'est des années après ça, les niveaux, comme a indiqué Patrick, les niveaux de plomb dans l'eau, le plomb sanguin, excuse-moi, le plomb sanguin, ont diminué de façon très, très importante suite à l'enlèvement du plomb dans des peintures intérieures et dans l'essence. Donc, les niveaux de plomb dans le sang des enfants ont baissé de façon très, très importante au fil des années. C'est pas du tout comme c'était il y a 56 ans. En ce temps-là, il y a des années, on a surtout parlé des effets cliniques. Des effets cliniques. Donc, il y en avait plusieurs. Les effets cliniques sont ici à gauche. Après ça, on n'a plus parlé des effets cliniques parce qu'on voyait plus des effets cliniques. On a commencé de parler des effets populationnels qui étaient démontrés lors des évaluations épidémiologiques. On a trouvé des effets sur des adultes et surtout sur des enfants. Et l'effet le plus important, c'était l'effet sur l'apprentissage des enfants dû à l'exposition au plomb. Donc, comme j'ai dit, là, suite à des contrôles, à des mesures de contrôle, les niveaux de plombémie ont diminué de façon très, très importante. Une question qui est survenue, c'est quel est l'âge le plus important par rapport à l'exposition au plomb? Généralement, on croit que c'est dans la deuxième, troisième année de vie, mais mon collègue Bruce Lamphere a regardé ça. Il a regardé la relation lors des études longitudinales qu'il a faites chez des enfants où ils ont pris de façon séquentielle le plomb dans le sang des enfants. Ils ont mesuré à 7 ans le quotient intellectuel des mêmes enfants suivis pendant des années. Il a trouvé que bel et bien que les enfants qui avaient des autres niveaux de plomb sanguin à l'âge de 2 ans avaient des déficiences intellectuelles à 7 ans, mais aussi que quand tu regardes ici le ratio entre le plomb sanguin à 6 ans versus le plomb à 2 ans, que même il y a un effet dû à ça aussi. Donc, même à 6 ans, on peut voir une augmentation de l'effet du plomb sur la quotient intellectuelle au-delà de ce qu'on voit lors d'une exposition à l'âge plus bas. Donc, l'exposition à 2 ans est importante, mais aussi l'exposition à 6 ans, selon Bruce Lamphere, est peut-être même plus importante. Donc, ça vaut la peine de regarder les écoles et les garderies. Bruce Lamphere a aussi regardé des effets internationaux, des études internationales qui reliaient le niveau de plomb, ici, le plomb, avec le quotient intellectuel ici. Donc, il y avait 7 études qu'il a mis ensemble. Il a fait une méta-analyse des 7 études. La méta-analyse a démontré que à des bas niveaux de plomb, qu'il y a un effet très important par incrément de plomb, mais à des niveaux plus bas de plomb sanguin,
que l'effet est beaucoup plus modéré. C'est-à-dire que à des niveaux de plomb sanguin assez bas, que de contrôler l'exposition au plomb peuvent avoir des effets même plus importants que de faire la même chose quand les niveaux de plomb sanguin chez des enfants sont plus élevés. Donc, ça vaut la peine de redoubler nos efforts, même si le plomb sanguin sur le plan populationnel a énormément diminué. Parce que même des petits effets du plomb peuvent avoir des effets importants sur le plan populationnel. Sur le plan individuel, un niveau d'exposition au plomb a des effets mineurs sur le plan individuel. Par contre, sur l'effet populationnel, ça peut vraiment diminuer la proportion de la population qui ont un haut niveau de quotient intellectuel, que je trouve important pour la société, et aussi qu'augmente de façon importante la proportion de la population qui a des bas niveaux de QI. Donc, un effet populationnel n'est pas du tout la même chose qu'un effet clinique parce que c'est fait sur toute la population et qui a des effets importants qui devront être considérés. Mais c'est pas juste des effets courants qu'on devrait considérer parce que une diminution du QI à des bas âges, comme à 2 ans, 3 ans, 6 ans, 7 ans, peuvent avoir des conséquences à long terme. Donc, c'était étudié par Herbert Needleman, entre autres, qui a regardé la criminalité. Il a essayé de contrôler pour d'autres facteurs, mais il a dit que, donc, une diminution de QI à bas âge peut avoir des effets importants, ultimement, sur des vols, sur des assauts, même sur des meurtres et tout ça. Donc, l'idée, c'est que le plus qu'on peut donner pour les enfants, le mieux c'est pour la société, incluant le contrôle de l'exposition plomb. Étant donné qu'on a diminué l'exposition de façon importante dans des peintures et dans l'essence, où reste le plomb actuellement et quelles sont les pistes d'exposition actuelles? C'est difficile à dire. Les deux grandes sources étaient contrôlées. Maintenant, il y a toutes sortes de petites sources qui restent à contrôler. Peut-être que le plus facile à contrôler, entre autres, est l'eau. Donc, c'est pour ça qu'on pense à faire quoi que ce soit pour diminuer l'exposition au plomb dans l'eau. Même si, de façon habituelle, l'eau ne contribue que 10% à l'exposition totale, que habituellement c'est la source le plus facile à identifier et souvent le plus facile à contrôler. C'est pour ça l'intérêt à contrôler le plomb dans l'eau. Donc, qu'est-ce qu'on devrait considérer lors d'une campagne, disons, nationale ou provinciale sur le plomb dans l'eau? Entre autres, où est-ce qu'on est sur rapport aux lignes de base, baseline, niveau de plomb? Est-ce que le plomb est très élevé, comme c'était il y a des années, où l'eau a une contribution proportionnelle très petite sur le plomb sanguin total, ou est-ce qu'on est comme on est actuellement, sur un niveau assez bas populationnel, où le plomb peut contribuer beaucoup plus de façon proportionnelle? Deuxième considération, où est-ce qu'on est sur la courbe? Si on est ici sur la courbe, une diminution juste d'1 ou 2 points de plombémie, de plomb sanguin, ne contribue très peu à une augmentation de QI. Par contre, si on est ici sur un niveau de plomb sanguin très bas, la même diminution de plomb dans le sang peuvent avoir un effet très, très important, étant donné que la courbe ici devient beaucoup plus raide. Par contre, c'est beaucoup plus
difficile de faire quoi que ce soit quand le plombémie est, quand le plomb sanguin est déjà assez bas. Après ça, il y a la question de la contribution du plomb, surtout du plomb dans l'eau des écoles et des garderies sur l'exposition au total. Dans la situation au BC que j'ai exposé au début, les niveaux de plomb dans les écoles étudiées étaient très importants et que dans cette situation, que l'eau des écoles a pu contribuer jusqu'à 50% des sources totales à l'exposition à l'eau. Si par contre, c'est pas 50%, mais 3% ou 5%, il y a il y a beaucoup moins d'impact des mesures de contrôle sur le plomb dans ces eaux-là. Habituellement, on cite des études de Gould qui a démontré que le ratio coût-bénéfice d'enlever le plomb dans les peintures intérieures est très, très importante. Par contre, on n'est pas la même situation. Les coûts d'élimination du plomb dans l'eau, les coûts même d'identifier les situations peuvent être beaucoup plus importantes que de faire ça dans des peintures, mais aussi les bénéfices, on devrait calculer par rapport aux courbes log linéaires qui relient le plomb sanguin avec le quotient intellectuel pour faire les mêmes calculs et avec ça, d'avoir une bonne idée de qu'est-ce qu'on peut attendre vis-à-vis la diminution de plomb dans l'eau des robinets des écoles et des garderies versus d'autres objectifs de santé publique. Il me semble, étant donné que l'eau dans des écoles est une des seuls endroits où on peut assez facilement contrôler l'exposition au plomb, et surtout comme on est sur la partie gauche de la courbe log normale, et aussi pour des raisons d'équité, comme a indiqué Patrick, que ça vaut la peine de considérer le plomb dans les écoles et dans les garderies et d'initier des mesures de les contrôler. Donc, merci pour l'écoute. Notre rapport est disponible sur le site du BCCDC et aussi moi je suis disponible s'il y a des questions. Merci. D'une certaine mesure, oui, parce que donc si la mère a déjà un autre niveau de plomb dans ses eaux, donc cela est mobilisé lors d'une grossesse et ça transfère au bébé. Donc on devrait s'occuper de plus de la situation avant grossesse de la mère, mais aussi donner un regard à l'exposition courante pendant la grossesse. C'est la première et habituellement plus importante, la situation avant grossesse, avant conception, mais qu'une exposition pendant la grossesse peut aussi être importante. Mais le passage, c'est à la mère, par biais de son sang, puis après l'exposition placento-fétale au bébé. Patrick.
Hello, can you hear us? Very good. Well, it's a delight for us to be here. Karen is sitting beside me, and glad that we could recover some of the information and the thinking that took place several years ago and put it all back together again. So the investigation and remediation of lead started with the drinking fountain situation, and it was discovered or brought to all of our awareness students at University of New Brunswick in Fredericton, a student project. And as we get into this, and I want to reinforce that the teamwork level of what was happening back here was essential. And you're going to see the examples of where that falls into place as we go through this. Extremely positive collaborative relationship that existed between education and the Department of Health, Public Health Division. But it didn't happen just because of this. It had been established prior to the initiation of this project, which was back in the fall of 2011, with other consultation and discussion opportunities. And Karen is here, and Karen will speak a little bit to that. So prior to this work, for many years, the two departments worked closely together in specifically related to children's environmental health as part of a collaborative called the Children's Environmental Health Collaborative in New Brunswick. That's a group of not-for-profit and government sectors whose initiative is to share information and improve the health of children in New Brunswick. And through that work, we worked closely with Tim's predecessors and then with Tim as well on all sorts of environmental health initiatives, namely radon in schools. So when the radon guideline was dropped from 800 to 200 becquerels per cubic meter, we at that time worked together to make sure the schools were tested for radon, retested, and remediated. And as we were going through that, and there were discussions on lead, we started having some conversations between the two departments, even before the media issues had started with lead at UNB and STU. So we had already been primed and ready for this, and the collaborative relationship through the work that we did with testing for lead in schools just strengthened over the course of the project, and it's been maintained, and we work together on a regular basis to continue improving environmental health in schools. So as you can see, I mean, we're still working together today. So there you go. So much credit goes to the engaged support of Karen and her team. And the project, of course, given rise as it was, a local university in the government, in town, in the seat of provincial government, wasn't going to escape media notice. Along with Karen is Dr. Kristen Muick, who had been engaged with UNB from the outset in the discovery of the lead in the drinking fountain water. Then she was Regional Medical Officer of Health, and coincidentally at the time, Dr. Muick was also a parent of a child in the local school with, as we discovered, water fountain issues. So her dual role as a parent and health professional was invaluable in the communication process as we relied upon public health for clarity and support. So their work and like right now, Karen and Dr. Muick, who is currently acting Provincial Deputy Chief Medical Officer of Health, and their colleagues continue to be strong partners. But there are other partners as well. The Government of New Brunswick relied on Department of Transportation and Infrastructure, the schools themselves, the districts themselves, reduced from 14 down to 7 districts. So we were really working with a very different setup in the province in compared to what we had maybe even 2 years before that. So the Public Health Division, provincial and regional officers, transportation infrastructure, local government, analytical services, laboratory was a critical piece to this. And it really did provide us with the tools to move ahead. And I'll let Karen speak a little bit on the protocol and process that took place to give us the
foundation to move forward. So when it was decided that we wanted to go ahead and do some testing of lead in schools, we had to say, you know, what protocol we're going to use as a basis for that. So we worked with the lead guideline, Health Canada's lead guideline, and also Health Canada's corrosion control document as a basis for the sampling protocol. So that sort of helped dictate where and how we should be sampling. The focus of that is not just lead, it's lead and copper as well. So although lead was the initial focus for our testing, the scope was expanded to include copper whenever it was noted that a school in the district being sampled was being supported for possible exceedance of copper. So it became apparent that copper was not an issue everywhere, but where it was, then the lab flagged it as well so that there could be some appropriate remedial actions accordingly. And you can see from the slide in front of you that we were very fortunate with the staff at the inorganic section of the laboratory is that if there was an additional issue, it was also flagged. So lead, copper, and up to 12 additional parameters. So total of 14 possibilities. And we did encounter some other sort of interesting things that popped up. Uranium, as an example, arsenic, and some of these were, of course, issues that had been identified in the past. So they weren't exactly new, but we can certainly identify other things as well. So it wasn't limited, but it was certainly not our focus. So design, what were we working with? I mean, if you think of 20 to 22 fountains in a single school, at the time about 314 schools, 106 of the schools on wells, 208 of them were on municipal systems, and whether they were on one or the other really was not a great determinant about. You might think that a municipal system would provide excellent water, but in fact it was quite the opposite in one of the major areas in the province. Age of infrastructure, well, you can see that 34 schools were constructed prior to 1950, and some of them are still, functioning today, and another 51 built in the 1950s. So you think of 85 schools out of 314 schools, and you can understand where the infrastructure would lead to exposure to lead. So we had two phases, drinking fountains, approximately 2,000 of those, and phase 2, designated food preparation sinks. Now, we tested about 1,100. However, when the testing was set out, a little more enthusiasm than discretion, and we ended up testing a lot more sinks than were actually food preparation sinks. But that was quickly reduced on the resamples and the discussions that would follow. The sampling protocol is similar to what we've actually seen earlier here today. The sampling protocols themselves, with the 125 ml bottles, slightly smaller than we were talking earlier at 250 ml. With the Tier 1 first grab and Tier 2, after 30 seconds of continuous flushing, we ended up with the protocol was being followed, and public health, of course, very much involved with that. The capacity of the lab, we certainly had to work with what they could do. They were able to do, on top of everything else that they were doing, about 70 samples a day, so about 35 fountains. So you might consider maybe two schools that could be done in a day, sort of for the spelling error there on the fountains. Days to sample, other ones to avoid. In terms of flushing, we only wanted 8 to 24 hours of stagnation period. And after weekends, after holidays, certainly after extended vacation periods, we were very aware that we weren't going to get a reflection of normal operations. So building capacity within the districts, we worked with the local facilities staff. And that meant that people had to be trained, and we had to expect that there were going to be errors, and we had to go back and resample and retest. Of the 314 schools, but 27.4%, 86 of them revealed contamination issues and required us to go back and determine the source of those issues and what to do about them.
Costs, as you can imagine, obviously a consideration and a constant consideration. The lab itself being a government lab and working in partnership with us, we were basically paying for cost, and, which was extremely appreciated because it meant that the whole thing, and you can see the numbers there, but the whole thing I could basically get it done for in the low 600,000. Now, given New Brunswick is probably the size of a decent sized district in some of the other provinces, we certainly recognize that a small province can occasionally be provided an opportunity to do things that larger jurisdictions cannot. But that said, we certainly had the political will behind us and recognized that this was going to be a good news story for everyone, and it remains that way today. So it did pay off and continues to pay off. Absolutely. And anytime that there's a public health risk or an issue related to public health in schools in New Brunswick, we've really had a lot of support when we try to make some improvements, as was shown with the example of lead testing, but also with the radon and different issues as well. Yeah. So of the 2,000 fountains, we ended up putting in about 160 new ones. The two types, the cooler reservoir types that we're familiar with, and the bottle filler combinations. So we tendered an offer, 2 years standing offer, and that enabled us to provide the standard of fountain that we required, the strictest standards of North America at the time, and 250 of them were actually removed from service. So we reduced it by that much. But others relocated. We learned an awful lot about where fountains should go and where they shouldn't, and where they were once put at the ends of lines or at the ends of hallways. Now they're upstream from a very high use area, whether it's a kitchen or a washroom, so that there's a continuous supply of fresh water going by those fountains. But let's face it, every kid in the school knew where the best fountain was located, and that's where the lineup was at the end of recess. A whole lot of copper was bypassed or replaced, and we've moved on today. Now a lot of that is PEX with brass couplings replaced by plastic. Communications was a paramount concern. Staying ahead of the information wave locally and then provincially was critical. And our own website provided regular updates on the status of each school's relevant fountains. So that was a commitment we made, and the more transparent we were, as difficult as it was at the beginning, because of the awareness increasing before people's understanding. Public health senior staff, and credit to Karen and Krista Muick, provided critical support, information, and explanations that helped establish those essential conditions of trust and calm locally and provincially. In the districts themselves, everyone from the superintendent and the district education council, that's the DEC there, directors of finance and administration, facilities staffs, and so on, principals, parent school support committees, parent communities, and including the public health regional staff, all require basic information and speaking points that they could rely on. So we were able to provide a very consistent message across the province. Karen? One of the things that we did between Tim's office and my office was agree on speaking points so that they could be consistently used from school to school. And also when issuing letters or speaking in the media, we were able to have a consistent approach. We found, as with many issues when you're talking about a risk, especially with children, it's been very helpful to have a medical officer of health who's known in the region to be a spokesperson. From time to time, we found that was quite helpful. Mm-hmm. So with the districts themselves, in order to prepare them for what was coming, and our local district here was certainly the pilot project, or guinea pig if you like, but letting them know 3 to 4 weeks in advance, and we had to get the district's information in prior to their sampling. So we had to know where their fountains were. We had specific addresses. It was down this hallway next to room number 215 or whatever it was, but we really had to have a very specific location, and every fountain was identified in a very particular place. Communications with municipalities,
This was very interesting. It has to be recommended in advance to explain the purpose and posture of the project. We weren't looking to set blame. In certain municipalities, once they recognized that, you know, we weren't looking to come after them because of their water issues, we were looking to deal with our own infrastructure. They were able to sort of climb on board and be a supportive piece to the work that we were doing. St. John, New Brunswick at the time, a lot of its water is surface water. It is not very mature water in terms of time spent in a deep well. So very aggressive water, and you know, we encountered such that 22 of the 25 schools that we were placing water treatment systems in were actually found in the St. John area, from St. Stephen through that lower part of the province. So communication was critical, if only to ease states of mind. Information for school personnel and parents regarding the sampling to be undertaken. We didn't want to go in there and then have to explain it after the fact. So once it started here in Fredericton and then expanded outwards, I had a schedule of sampling which probably took about 8 months. And once the word was out there and people began to become familiar with the process, there was a lot less anxiety, except every now and then you would get a pocket locally and have to deal with it. But information to the school personnel, to the parents, letters that would state, okay, you know, it had some fountains that were above the MAC, and that meant that they would be shut down until the issue was resolved, replaced, or whatever it was. And as Karen identified, we were bagging fountains, which was something that hadn't been done previously. And all the information, all the data was put into spreadsheets and was provided to the districts so that they could see what was going on. And this is information that actually I end up sharing with Elise and Michelle as well, and became part of their work, and which was something that I'm very honored to have shared. Water analysis reports, you know, they were all shared. They really, I mean, we've had our TIPA requests, right to information requests, and these have been made available several times through the years. It never quite goes away. District and the department we would meet with Public Health and Department of Transportation and Infrastructure on remedial actions and recommendations. Every fountain was discussed. Once a district was completed, we went back to every school, every fountain that had an issue. We became very familiar with the remediation process. It wasn't going to be something that had to be reinvented every time. You know, once we got into the mode of thinking, you know, it seemed to be a fairly natural and organic process that took place. The districts themselves, you know, they had a chance to get ahead of the information so they could inform the principals and their school communities, use the letters that were provided to them for the purpose, and in that way we could stay ahead of it. And then they posted the information on their websites as we did provincially on ours. Sorry, I'm looking at questions there. I'll probably get to them afterwards. What else? Let's skip along here. Yeah, communication with municipalities, spreadsheet. I think we've covered most of this information, so I'm not going to stick around on this slide too long. Again, this slides will be available later. This gives you an idea of a couple of fountains, and this also gives you an idea of what a large system, a treatment system, looked like. And still, in this one, still very functional in one of the schools in the southern part of the province. Process and remediation, the lab itself, constant communication with the lab. In fact, I still have coffee with the inorganic manager from time to time, even though that person is now retired. The type of relationship that we relied on and is still there today. The results, I mean, there are so many different things that have come from this, the remediation and the actions that have taken place out of those 314 schools. You
so much that we have of change, but we learn so much about the sources of contamination, many of which have been mentioned already today. But you can see that the age of the infrastructure and the composition of the water delivery systems, the lead pipes, the lead. There was a study out of the University of Washington University in St. Louis in December 2011 that talked about galvanic reactions of lead levels in drinking water spike when copper and lead pipes join. So the opportunities for lead, solder, and copper to connect together and then create that reaction, which then caused more lead to be put into the system. So the chances are that lead, solder, of course, that changed through the years, but you get someone who's familiar with working with and in a difficult situation still reaching for that older spool of solder, and so we know how things can happen, and as well as the brass that came from offshore. Who can guarantee exactly what those components are composed of? Opportunities to contamination, the stagnation, and we all know that moving water is healthier water. We all know that fewer fountains that are used more often would be better than having more fountains and having stagnation. We're all familiar with it, as we were on the playground, about where the best water is. Karen, did you have anything to? Yeah, there are a few things that we noticed in public health from this work in addition as well. One of the things is that we do deal with regulating cafeterias. And it was interesting to see that through this work that when the schools started testing the food prep areas, that we were able to provide there was some education that happened at that point to say what actually was a food prep sink versus a hand washing sink, to make sure that people were actually using the appropriate sinks, which wasn't the case in every school. So it allowed sort of a co-benefit there. Another thing is, Tim had mentioned before about the water, when the water from a municipality or a community well is being provided to a school, the assumption would be that that water is of good quality. And when it was noted that in some of those areas, the area you talked about, St. John area, that had particularly corrosive water and older infrastructure, that the lead levels or copper levels were quite high. And so it allowed there to be more of an awareness of their water, from the school's perspective, of their water system that they had, but also from the link and conversations between the municipality and the school, so that they could share information and, so in some cases, support the need for better water treatment at the municipal level because of the test results that were happening Absolutely. in schools. So that was a benefit as well. And of course, we talked about it again, and we'll continue to talk about how the close collaboration and learning process and ongoing exchanges and engagement between public health and education, Department of Education is really paramount amount. And through this work, because it was so very collaborative, through the communication phases and through the developments of the protocols and so on, this allowed a bit of a heightened awareness between all different people in the two organizations to say who did what. So what are our roles, respective roles, and where can we help each other out with all different kinds of risks within the school system, this infrastructure, sorry. And so from a public health inspector and a person working in the school through to Tim and I and medical officers of health, we've all recognize and respect the benefits of our working together collaboratively. So, and this allows us to say, well, we already have this relationship, we'll continue with this, and any actions that are required from any new Health Canada guideline will be discussed and proceed cooperatively, the same as we had in our previous examples. Yeah. No, we certainly value that, and we continue. Our discussion is certainly ongoing. In fact, I've talked to Karen about some other projects that are coming up even today while waiting for the seminar to begin. So we have a lot of lessons learned. In fact, recapturing this information for the purpose of the webinar has allowed us to sort of freshen up on what some of those lessons were.
it was really interesting to note that in spite of the media coverage and the districts, the school districts, and the parent community awareness, that there was no noticeable surge in requests for private home testing by the public. It seems to be a symptom where, like, well, you look after the kids for those few hours while they're in school, but where they're at home, there doesn't seem to be the same level of concern. You know, we look after what's going on in our hospitals and our schools, but our private homes don't seem to have the same level of attention. And Richard, you had a question about the kids knew which fountain had the best water. I mean, you know, that lineup at the end of recess where that cold water was going to come from in those older schools, especially with the ceramic fountains, that the one that would be used would be the one that the water wasn't warm, the water didn't taste funny. And so now we are aware that, you know, we put in these bottle filler combinations with the spigot to have a drink as well, and we know that that has drawn a lot of attention, and that students are using a significant amount of their own bottles now and are filling them up. But there's a thought that comes into my mind as we move forward is what is the impact on the remaining fountains and what is the impact on the water. So we may have to, you know, consider other changes and adjustments moving forward. So at this point, I'll close off. And Karen, do you have anything left? No. Thank you very much for your attention and time. Thank you very much. Thank you both for a very interesting real life situation that you all you went through and survived and came out the other end. There's another question here, a short question from Caroline Lapointe. Have you asked for lead-free in any of the new fountains? Have you asked for any of the new fountains to be lead-free? Good question. The fountains that we are putting in now are the strictest, have met the standards, the strict standards that are in California and in other states as well. So we've only brought in those fountains which have met the strictest standards. Another question, since we have a couple of minutes, what has been the impact from a regulatory perspective? Has there been any sort of permanent impact from the initiative that you've described? No, not at this stage. We haven't had any regulatory changes, although there are, one of the things that we could look at without even regulatory change is how we require sampling plans in the schools, and how we might want to make those more specific, or testing more specific towards lead or copper, those types of things. And we haven't done that yet. We're actually trying to look at improving the way that we regulate drinking water as a whole across the province. We made some significant improvements in 2002 when we started issuing certificates of approval to operate, and look, we do that for Crown systems as well, which includes schools who are on their own. So we do that. So we have some improvements that have happened, but from a regulatory perspective, the actual regulations themselves have not changed in several years. No, and the Clean Water Act means that we are regularly made aware of the water conditions for those schools that are on wells. But as far as municipal systems, the municipalities, we do still rely on very heavily the municipalities to manage the water quality, and we do work with municipalities regarding certain issues as well. Thank you. Thank you so much, both of you, for being with us today. So we'll move on to Steve Hetherington from the Ontario Ministry of the Environment and Climate Change. Steve will present lead in the drinking water of Ontario schools and child care centres. Steve, can you hear us? Can you hear me? How's that? Does that work a little better? Yes. Okay, perfect. I had my microphone on mute. Sorry about that.
So thank you, everyone, and I want to extend a special thanks for VisezEau, Reach for Water, for offering this opportunity to present at this webinar. So today I'm just going to discuss some amendments that are upcoming for our Regulation 243, schools, private schools, and childcare centres in the province of Ontario, and I will take you through a little bit of history and where we are right now. So I just have to find my navigation bar here. Okay. Let me maximize. Sorry about that. I'm having a little bit of issues changing slides. At the bottom of the bottom of your screen. Okay. So in 2007, the Ontario government, due to some high media profile events in London, Ontario, introduced what we've termed the Lead Action Plan to address issues of high elevated levels of lead in drinking water in the municipal system found in London. A lot of media attention, and it essentially got our ministry keyed into this topic. Again, it hadn't been of high profile for quite a few years in Ontario. Under the Lead Action Plan, there were several new programs. Most notably, there was a new regulation, Regulation 243, that required testing of tap water and regular flushing of pipes for all Ontario schools, private schools, and childcare centres. That is approximately 11,000 regulated facilities. In addition, there was amendments that were made to our drinking water system regulation to introduce community lead testing for municipal and non-municipal drinking water systems. We also established a lead tracking, monitoring, and reporting functions within our ministry. Specifically, the regulation 243 has essentially 5 main areas that are covered. It requires the flushing of pipes, the sampling of fixtures, reporting of all adverse test results to both the Ministry of the Environment and to the local public health unit. It requires corrective actions to address these adverse results, and there are some administrative type requirements around record keeping and the like. Back in 2007, in support of all of these requirements, our ministry created an inspection program, a very large suite of education and outreach materials. We have logs and templates, guides, posters, videos. We actually have a webinar that was available for our regulated community to look at. And a little bit later on in the program development, we introduced a self-reporting initiative whereby the schools and childcare centres could provide information electronically back to the ministry. The regulation was first amended in 2009. Again, the regulation came into effect quite quickly in 2007, so we've made a few little tweaks to it in 2009. Some of the most notable ones are on the screen there. We allowed sharing of samples at what we term co-located facilities. The most common example of that would be a childcare center physically located within a publicly funded school. In Ontario, those are regulated separately as 2 facilities, but in the amendments, we allowed sharing of samples in such scenarios. We also introduced a reduced sampling schedule, which moves from a yearly requirement to once every 3-year requirements if certain conditions are met. And although our original regulation did not require childcare centers that were constructed post-1990, we were starting to see some exceedances in some of the newer fixtures. One of the previous speakers mentioned lead in solder that could still readily be purchased at some of our larger stores. So we added a requirement in 2009 that childcare centers post-1990 construction were required to be covered by the regulation. And again, lead was sort of losing its profile somewhat recently, from about 2009 or so till probably about 2015. We started to get some new studies on tap variability. We saw the École Polytechnique study presented a few minutes ago.
And there was some, there's some new science out there. And then probably most notably for everyone on this webinar, the events of Flint, Michigan really brought lead back to the forefront, especially in Ontario. So some of the details on the Flint experience highlighted some potential infrastructure issues, and it supported the theory that lead contamination can be down to being fixture specific. Along those same lines, certain studies, and I have the Polytechnique study mentioned in the sub-bullet here, showing variability of lead test results between taps within the same facility. In terms of the new science or the new messaging from our key organizations, both the World Health Organization and the CDC in the United States were, updating their position on blood lead level for children. Again, just the two quotes are on the screen, but essentially, World Health Organization, there is no known safe blood concentration. Similarly, CDC, no safe blood level in children has been identified. So all that was going on. All of this comes to the attention of our ministry, specifically our minister, and he took it upon himself to challenge our drinking water management division to ensure that we were doing all we could with regards to lead. So most notably, we were asked to do a gap analysis on the current regulations in Ontario, both for Regulation 243 and for our drinking water systems regulation. So in late 2015, early 2016, we started through this process of looking at some of the problems in Ontario. So specifically with our schools, private schools, and childcare centers regulation, there was no requirement to sample drinking water fountains. Somewhat surprising when you kind of lay it out as obvious as that. It didn't prohibit or disallow the sampling of drinking water fountains, but it did not require them. It was seen as somewhat problematic to sample from, especially some of these older generation drinking water fountains that the water doesn't come out at an effective rate to collect a full liter sample. I'll mention the sampling process in just a second. One of the other gaps that was identified was there was no requirement to rotate sampling locations year over year. In conversation with some of our regulated facilities, they would continually go back to the same sink because they knew they were going to get a good sample. So we identified that as definitely problematic. Along the same lines as that, there was no overall goal that all consumption points within any given school or childcare center ever be sampled. In Ontario, our regulation did not have a minimum standard level of corrective action. It essentially says the facility must do whatever instructions the local health unit gives the facility. We saw that as a problem. In Ontario, our health units are somewhat independent of the ministry. They fall under the local municipalities jurisdiction, so there's a level of inconsistency across the province. The last two bullets that I have on the screen, sort of gaps, not directly gaps, but our current regulation does not recognize the effectiveness of NSF certified filters in reducing lead in drinking water. Today's regulation does not prohibit the use of these sorts of filters, but it definitely doesn't make it easy for facilities with lead problems to use. And then an interesting angle on this whole thing is the ministry was hearing from a lot of our stakeholders that flushing was wasting water. Not a term I'm a big fan of, actually, but in situations where they have demonstrated test results and there is not a lead issue, it could be seen maybe that flushing could be wasting water. Okay, I have lost my screen. Thank you, whoever's reloading it for me. Okay.
So in 2016, the Ministry of the Environment and Climate Change proposed changes to this regulation. In Ontario, we were required to consult with the entire regulated community. We posted the proposed changes to our environmental registry, outlining how we plan on addressing the concerns and gaps that were found. The key notable changes would be the mandatory sampling of all drinking water fountains in the province, formally recognizing the use of NSF certified filters as effective in reducing lead in drinking water, standardizing a minimum level of corrective action, and addressing some water conservation efforts by reducing the need for flushing in very specific situations. While posted on the environmental registry, we received over 300 comments from our regulated community about the changes. So they were substantially positive, with most notably the cost being the key notable comment. So just getting into the specifics of what some of the proposed changes are. In terms of sampling, for all facilities in the province, including those co-located within our publicly funded schools, a sample must be collected from every drinking water fixture that has not yet been sampled under our regulation. A drinking water fixture is sort of a term we've coined to cover a drinking water fountain or any tap that is used to provide water or food prep for consumption. So it could be a kitchen sink, a nurse's station, that sort of thing. To help ease some of the problems around the practicality of sampling, we introduced a method or an allowance where multiple sets of samples can be collected at a fixture on the same day. And for any of the facilities that I mentioned that were on a reduced sampling schedule of 1 in every 3 years, this new requirement would supersede that requirement. I was asked to speak a bit today just about what the sampling procedure is in Ontario, just so we could get a little bit of a comparative to what you've heard so far that's going on in other provinces. So in Ontario, on the day that sampling is to occur, we require a minimum of 6-hour stagnation time since the plumbing was last used. Then the facility operator would take the standing sample, and that's our term for the first liter of water out of the tap after that 6 hours or more of stagnation. Following that, the operator would do a 5-minute flush of cold water at full volume. Then they would wait 30 to 35 minutes additional stagnation time and take what we would term the flushed sample. That is the next 1 liter out of the tap. There is a requirement that date, time, location, name of the person conducting the sampling, and the like be recorded. In terms of flushing, so these are some of the changes. Flushing would not be required at certain fixtures if the tap is not accessible to children. So for example, within a janitor's closet. Additionally, if the most recent standing sample result was at or below 1 microgram per liter, flushing of that specific fixture would not be required. Along the same lines, if an NSF certified filter is installed at a fixture and a verification sample, so a first draw sample, was at or below 1 microgram per liter, then flushing would not be required at that fixture. Just a sub note that records must be maintained on the filter replacement schedule. And then you can see kind of a keynote at the bottom of the screen is that at least weekly, what we term end of branch flushing, which is 5 minutes daily or weekly, depending on your historical lead results, would still be required at all facilities. As someone quite eloquently put it previously, I think it was Tim, moving water is healthy water. So I like that one. So in terms of our flushing methodology, the flushing at any given facility must be completed before the school or childcare is open for the day or for the week. The requirement is that the operator flush the plumbing for 5 minutes by running the cold water tap at the end of each branch of pipe that serves drinking water or food prep taps and fountains, and then flush every drinking water tap or fountain for 10 seconds. Again, similarly, the requirement is for the date, time, location, and the name of person conducting the flushing to be recorded.
In terms of notification in Ontario, as I mentioned a little bit earlier, for all exceedance, so any exceedance of Ontario standard, which is 10 micrograms per liter of lead, an operator is required to notify Ministry of the Environment and Climate Change, that's us, the local public health unit, and then also for our publicly funded schools and our childcare centers, they have to notify the Ministry of Education. And then, as I mentioned earlier, operators still must follow all directions of their local health unit. This is a little bit of a change in the new regulation. So for results where only the standing sample is an exceedance, although today's regulation would require the entire facility to be flushed daily, under the new amendments that come into effect on July 1st, the requirement would only apply to the fixture where the sample is collected. And that requirement would stay in place for at least 24 months. We are also recommending, because of this sort of transitional period of getting all of the taps and fountains sampled, that any untested or unsampled drinking water fixture that is essentially of the same vintage, that it would be prudent to also flush that fixture daily and maybe prioritize the sampling of those ones. Where you have a flushed exceedance, along the lines of what we have today, the entire facility must be flushed daily for at least 24 months. We've just, or as of July 1st, we will be adding the requirement that as soon as the laboratory notifies the operator of the facility that a fixture has been exceeding a flushed sample, that fixture has to be rendered inaccessible to children, bagged, turned off, etc., as soon as they get that information. And then based on the judgment of the local public health unit, this fixture must remain out of service until the issue is resolved. The Ministry of Environment and Climate Change is recommending 3 general courses of action to resolve flushed exceedances. One, which is essentially along the lines of what we have now, is increased flushing. So increase the flushing time to mitigate the lead levels at the fixture. And we've introduced 2 new approaches, new for us. One is the installation of NSF certified filters, and then a first draw confirmation sample, or in some ways, even better, remove the lead if that is where the lead is. So replace the fixture, installation of a preferably NSF certified 372 lead-free fixture. In terms of resolution, a flush sample below the standard after increased flushing could resolve an issue, or replacement of the fixture or addition of a certified filter with a corresponding verification sample would allow that tap to be used again. In terms of the timelines, as I've been alluding to, these amendments come into effect July 1st, 2017, so this Saturday. Ontario's used a risk-based sampling deadlines. So our childcare centers and our schools in the primary division, so grade 3 and under, would be required, they're considered the priority and must have all of their sampling completed by January 1st, 2020. There is a sub-requirement such that they don't leave them all for the last year, that a minimum of 1/3 of these samples must be taken in 2017, 2018, and the rest in 2019. So all other schools, which essentially leaves in Ontario our middle schools and our high schools, they have a little bit of an extended time frame to complete their sampling. They actually have 2 more years, so January 1st, 2022. So Patrick mentioned earlier in his slide deck about Health Canada doing their consultation. So I don't want to spend too much on it, but as you heard, they are consulting on a standard change. And what I've been relaying to our stakeholders in Ontario is that typically when the federal government ends up changing a health standard, the provinces do follow shortly afterwards. So we recognize that this is a large change for our over 11,000 regulated facilities, and the ministry is holding consultation sessions to help our school boards and our childcare centers in our private schools transition into the new requirements. As I alluded to earlier, we have a lot of materials available for this client group, and we have actually finished updating all of our guidance materials, and they are now available for the use of our stakeholders.
We created a few new documents, most notably a fixture inventory, which will allow an operator of a facility to take inventory of all their consumption points at their facility and track what has been sampled and what still needs to be sampled. We've updated our flushing and sampling logs. We've created a new filter replacement template for stakeholders who opt to use NSF certified filters to use. We are encouraging all of our facilities to formulate a sampling plan to address the new requirements, recognizing that we will have thousands and thousands of new samples for some of our larger school boards like City of Toronto. And we've a little bit late, but most recently updated our Regulation 243 guide for our stakeholders. It is essentially approximately 40 pages of plain language information and links that will help our regulated community meet the requirements. So this slide, basically our Chief Drinking Water Inspector in Ontario does a report on the status of drinking water in the province every year. And you can see on the screen some of the results for the last 5 years. We don't have the 16-17 fiscal year quite available. It should be done very soon. But these are the percentage of the lead results taken in the province that are meeting the standard, both for standing and flush samples. They both are trending upward, which is a good thing, but we recognize with the exponential increase in sampling that will happen over the next 3 to 5 years that these numbers will likely change. And that is it for my presentation. I am just going to see if we have any questions in the chat here. Thank you, Steve. That was a really nice overview of the regulation and how it functions. There's a couple of questions here, but they're not specifically asked to you. Is there anyone that has a question? Est-ce qu'il y a des questions pour Steve? Pardon, j'ai oublié de parler en français. Moi, je peux les traduire, vous pouvez les parler en français. Et parce qu'il y a pas beaucoup de questions, si vous voulez lever la main, vous pourriez poser la question et je peux la traduire pour Steve. While we're waiting to see if any questions come up, Steve, there was one thing that we could maybe discuss later, but I'll mention it now. We were just talking amongst ourselves here, and you know, in Elise's presentation, she presented data whereby the flushing didn't seem to be that effective, and that shorter stagnation periods seem to you know, the problems seem to come back. So I don't know, has that been something that has been discussed in the context of your ministry's work? Actually, a great question. We have been discussing that sort of, because there's so much new research that's coming out all the time, we are looking at some of the different sampling methodologies and considering it for potential future reg amendments. So we are looking at it. There's just some amazing studies out there, and I'm very curious, and it's been excellent hearing what some of the other provinces are doing. So it is on our radar, but you know, currently that our procedure is the 1 liter standing, followed by the flushing period, 5-minute flushing, and then a 35-minute stagnation and another 1 liter. There's some excellent models out there. I'm looking forward to seeing where this takes us. And to your knowledge, is there any effect, if the use of a filter, does that have any effect on the efficacy of the flushing once a day or a week? And this is a question that came from Amélie Samsung, in fact, for Elise Deshommes, but I thought I might just throw it out there in case you had something to add. So the effect of, do filters render the flushing, is there any effect on of filters on flushing? So
Yeah, that's a good point. I think I did forget to mention that. So if an NSF certified filter is installed to address a lead problem at an individual tap or fountain, and the confirmation standing result comes back at or below 1 microgram per liter, there is no longer a requirement to flush at that fixture. There's still a requirement to flush the facility end of line to turn the water over, but not directly for that specific fixture. Well, thank you so much. Very good, clear answers. Well, thank you, Steve. I think we'll wait. Maybe there'll be some other questions at the for the 15-minute session, and we can move on to the West Coast presentation. We have Mark Zubel, Len Clarkson, and Dave Tamblin, who will be speaking about the BC experience from the Fraser, Vancouver Coastal, and the Northern Health Authorities. Good day. How are you? I'm great. Thanks, Mark. How are you? I'm well, thank you. So I'll start off by just, again, referring to the fact that there's 3 of us who are going to be speaking on the BC perspectives because we are in different locations. I'm here in Abbotsford, which is just east of Vancouver, and Len Clarkson is in Vancouver, I believe maybe over in Squamish, and Dave Tamblin is up north in Prince George area. So they'll both be following my short presentation. So I'd like to start by showing you what our BC health authorities look like as far as geographic areas. As you can see, the larger yellow is the Northern Health, which Dave Tamblin is responsible for, and the on the bottom, the brownish or orangey color is the Fraser Health area, where we have a population of about 1.7 million people. And then Vancouver Coastal is right next to us in the light green. And the other 2 health authorities are Vancouver Island and the Interior Health. And both the Vancouver Island and Interior Health could not join us due to other commitments that they had at this time, and that so we will not have a presentation of all of our different health authorities, but at least hopefully the 3 of us can give you a little flavor of some of the things that have been going on over here. So if I proceed with a little bit of background, back in the turn of 2000, we had some corrosion issues that resulted in staining of bathtubs and sinks. You probably heard that story before. The Greater Vancouver Regional District decided to do a study and found some elevated lead and copper at the tap. They tested their untreated source water from their reservoirs and found that there was no lead. All results were less than 0.001 milligrams per liter. They tested 24 municipal mains that they provide water to different municipalities, and they found that only 4 out of 42 samples exceeded the guidelines. At the school taps, 24 taps were tested at 24 different schools, and the first raw or stagnant value, as you can see, ranged from 0.001 to as high as 0.104 milligrams per liter. But they found that after a minute of flush, that 40 of these sites were less than the MAC levels, while the others were from buildings which were greater than 20 years old, exceeded the guidelines, but the maximum out of those after the flush was 0.017 milligrams per liter, which isn't too bad, but still a little over the MAC. So the actions that were taken at the time was that public health was to provide advice to the schools, and they did. And they told them essentially, flush your taps for at least 1 minute or until the water gets cold at the time.
And at the same time, the Vancouver Regional District, which owned the water system, initiated the corrosion control and pH adjustment program. So fast forwarding 10 years ahead, in 2011, the Medical Health Office decided that they would review the messages regarding lead and copper and that, and update their flush message and add it to the Fraser Health website so that it can be accessible by the public in that. And we requested the water suppliers, all the regulated water systems, needed to include this a flush message in their annual reports and post it on their websites. School districts were also contacted, and they were advised or reminded of flush recommendation. In fact, we heard back from the Surrey School District, which is probably the second largest municipality in BC, and they responded by conducting sampling for lead in a number of their schools and had positive successes after 2-minute flushing. Childcare facilities, they were also advised of the flush recommendation, but no regulation in terms of having to do flushing or testing of any kind. This was just a suggestion at the time. Recent events, this is in the last year, the provincial health officer of the Ministry of Health reviewed the issues regarding lead and also, I guess, events in Flint, Michigan, and it was decided to send a letter to the Ministry of Education to remind them that all school districts needed to test for and address the potential for lead in drinking water in schools. So the BC Ministry of Education then responded by outlining a policy for testing lead in drinking water in schools and their expectations for schools to establish a plan. And that plan included to evaluate, first of all, and prioritize the facilities based on the age of the building and the water supply, whether it was coming from municipal system or from wells, and to establish and carry out the testing of priority facilities. So 1/3 of the schools needed to be tested on a priority basis, and then each year the other third would be tested also. And then to mitigate any risks or any elevated lead that may have been found, and to regularly resample to verify the effectiveness of the mitigation strategies, to communicate these findings to parents and other agencies, and to establish long-term management plans. The school districts then, and in the independent schools throughout our region, have during the past year or so responded to the Ministry of Education's request and have requested from us in terms of advice on what they need to do. So we were able to provide them with some support as to how they can develop their plans and what to consider as far as mitigative strategies. Some of the results that we found is that, for example, in the Surrey School District, over 600 sites were tested. At the first, the stagnant sample results showed over 52% had lead levels below the MAC. And then after 2-minute flush, an additional 43% were below the MAC. Only 4% of these sites that were tested had lead above the MAC even after flushing in that. Some as high as, I think, 0.08 milligrams per liter. Then the Abbotsford School District, which is the area that I work out of here, not the school district, but the health authority. Anyway, there's 34 school facilities that were tested, over 200 sample sites, and 21 sites had elevated lead levels above the MAC. So what they did was they shut down drinking water fountains.
They put appropriate signage on bathroom and kitchen sinks to flush their taps before use. They provided temporary water coolers, and they also replumbed selected water lines to change them from the copper to plastic, and also the fixtures were updated too. Chilliwack, which is just east of Abbotsford, had 109 sample sites, and they found that lead levels were found at 7 sites even after 5 minutes flush. Their maximum lead levels were 0.105 milligrams per liter, somewhat significant in here. So that's all I'm going to speak for our area. There's no sort of, the plans are to continue to develop a strategy for schools and daycares, and it's a slow process over here, but we're trying to formalize any regulations as far as that's concerned. So I'm going to turn the time over now to my colleague, Len Clarkson, for his presentation. Thank you, Mark. Yes, in Vancouver, coastal health is the light green area that Mark had shown on the map for BC. And my name is Len Clarkson. I'm one of the drinking water officers and drinking water specialists for Vancouver Coastal Health. I'm presenting a report that was prepared primarily authored by one of our medical health officers, Dr. James Liu, who is not able to join us today. And as well, it was the report was prepared by our public health engineer, Michael Wu, and my manager, Mr. Steve Chong. I'm just having trouble advancing the slides here. Looking for the arrows. Thank you. So yeah, so this presentation has been edited from a larger presentation. Sections on sources of lead and toxicology have been removed for the sake of brevity. So I'll be outlining, we have had a long history in Vancouver Coastal Health. In particular, prior to forming Vancouver Coastal Health, there's 5 health authorities, I should say, that we were a collection of smaller health units. And I work in the Squamish office nearby Whistler, and we have had a long history of requiring schools to be inspected. So we would inspect schools every 3 years, looking for things such as air quality, playground safety, food safety, and water safety as well. So we've had a long involvement with inspecting schools and have been doing some lead surveys throughout the years and presenting our findings to schools, requiring them to flush their taps. Still looking for the arrow to advance the slides. Thank you. Please. Yeah. Lead in school for in Vancouver, we had advice in 1988 for flushing the school tap fountains 30 seconds daily and 15 seconds before drinking. In other areas, we were requiring them to flush in 1989 around the change of the plumbing code to ban lead in solder. We were requiring, in some cases, a 2-minute flush, and in Coast Garibaldi, we were requiring a 30-second flush and until cold after the weekend. So there's various bits and pieces of information around more or less arbitrary timelines to flush tap water in schools, but we were finding that schools would forget to carry out the flushing programs through staff turnover. Principals would forget to pass it along to the teachers, or the custodian staff would forget to do it. There's no systematic way by which it was recorded or assured to work. I'm sorry, I don't have the toolbar to, oh, here we are. Thank you. So in 2011, we were looking at a couple of things. One is that the allowance for lead had changed from 50 milligrams per liter to 10, probably from 50 micrograms to 10 micrograms per liter in 1992. Metro Vancouver, or Greater Vancouver as it's called, had implemented some corrosion control works through the Seymour filtration plant. We had converted largely our supplies in the Howe Sound corridor near Whistler, Pemberton area
from surface water to groundwater, and there were some other advanced water treatment plants that were using alkalinity as part of their filtration process. So we were wondering if it was still valid, and we went ahead and repeated our sampling in 2011, and also as an aid to remind schools of the need to flush their taps. Here we see the results of the paired sampling, pre and post flush. This is based on 30-second flushing, and you can see in almost all cases we had a beneficial effect, and that we felt that the flushing worked at least during that phase. I'd be interested in seeing more data on the rebound effect, but this is what we were using, at least initially, to support the requirement to flush taps. In 2011, we expanded the sampling study to include additional schools to improve geographic coverage, and we also, in 2012, expanded the survey not only include schools, but also to include daycare centers, thinking that there was exposure in that regard there. These are the numbers of samples taken. And then in 2016, another part came up to play here. My role as a public health inspector in a small community of Pemberton, you engaged with the residents, hearing stories of pinhole leaks and copper piping, hot water tank failures, etc., and staining, green staining in fixtures. And so we're looking at the water chemistry. We can see in the village of Pemberton that the water has a pH of around 6.5 to 7. Alkalinity and hardness both very low at around 10 parts per million. And I was recommending to them that, yes, indeed, the water looked like it had some corrosive properties, and it would be worthwhile investigating alkalinity supplementation. Around about the same time, they had a large-scale failure of hot water tanks in a relatively new development, which brought in a consultant to assess the corrosivity of the water. And they started doing lead testing in people's homes. And this is a small community where the results were quickly became public. And over on a Friday, the village of Pemberton released a news story that they had pre-flush lead levels that exceeded the maximum acceptable concentration of 10 parts per billion. Unfortunately, they released the information on a Friday, shut down their offices over the weekend, and the social media networks went wild. And there's a lot of public anger about the lack of communication and the misunderstanding about what the results meant and what they didn't mean. So there's created a lot of fear and anger in Pemberton, and this is just on the heels of the Flint, Michigan public episodes. So there was a lot of carryover of anger that way, directed towards the village of Pemberton for not letting the residents know about the corrosivity of the water, as well as towards the schools who had again failed to maintain the sample or the flushing program. And so there was public meetings, etc., where the residents were extremely angry. And at the same time, VCH decided to repeat our sampling in 2016 to better understand what our message should be, and thinking that flushing for a prescribed number of minutes might not be valid, that we were instead rather thinking that flushing till cold might be a better message. So in 2016, we undertook to do a repeat of the sampling, and in this case, we used a 1 liter sample size, sampled first after stagnation over the weekend, so in some cases over 48 hours of stagnation, and then left the water running until it turned cold, and repeat the sampling. And if it didn't turn cold within 5 minutes, we would take a 5-minute sample. These samples were decanted down to a mixed, and then decanted down to a one smaller bottle of 120 ml size, with acidified and then sent to the lab. Here we have our results showing pre-flush and post-flush sampling. Let's see. Basically, the conclusion here is that it's not the water coming into the buildings from the municipal mains, it's rather the internal plumbing of the buildings that is contributing to the lead release, not only from the copper soldered fixtures, piping rather, but also from the lead fixtures, and in some cases we found that there could be meters, etc., with lead in them as well. So
So this is essentially what we're using temporarily, at least, to justify our flush until cold message. And here we see, again, the results of the 5-minute flushing. If you notice, approximately 1/3 achieved cold water within 5 minutes. Some schools had various plumbing arrangements that never actually did turn cold. We found that there were some atmospheric reservoirs that allowed the water to remain warm. And in some cases, we have concerns for cross connections of the plumbing systems in schools. And here we see now again different samplers. This is a case where the City of Richmond undertook their own sampling. So we have VCH sampling in 2011, VCH sampling in 2016, and then School District 38, Richmond, sampled in 2016. And we see that there's different values here. So different samplers and different sampling protocols can give you different values, even within the same school. Differences exist. And so this raises the question, should we indeed sample every tap? I guess the summary is that policy and guidance has addressed issues has to address issues like practicality, the local situation, the sustainability of flushing. In the Sea to Sky corridor or nearby Squamish and Whistler, the school district number 48 is decommissioning hallway fountains and installing certified lead-free bottle filling stations, perhaps 1 or 2 per school, depending on the school size, as well as these bottle filling stations are fitted with lead reduction filters, NSF filters. And so this is in aid of reducing the burden of flushing a bunch of fountains, conserve staff time on the part of the schools, and to optimize water quality for the kids. VCH has produced public resources for schools and daycare facility operators, as well as for homes, because we are concerned or have some uncertainty as to the burden of exposure based on individuals' homes, thinking that the general background water quality in the Vancouver Coastal Health region tends to be quite again, without pH adjustment, it tends to be relatively neutral in terms of pH, around about 6.5 to 7.5, with typically around 7 is the pH range, and hardness and alkalinity values for most of our water supplies tend to be quite soft, low alkalinity, in the range of 10 to 20 parts per million for both hardness and alkalinity. So we are also engaging with our communities to explore options for centralized treatment and supplementation with alkalinity. Indeed, as a result of the outrage, Pemberton has installed and has commissioned a soda ash feed system to boost their alkalinity levels. So I'll leave it at that. Over to you, perhaps, Dave, if I might. Yeah, hi. Can I? Oops, sorry. I just basically skipped this slide. This one is the elimination of, where if we can do what we can to design design plumbing changes rather than administrative controls, that would be the best option. But because of costs, we're down to administrative controls and personal protection. Sorry, Dave. Okay. Oh, now I've gone too far. So, Dave Tamblin. I'm the public health engineer for Northern Health. And if you look back at reports by my predecessor's predecessor back in the 1990s, they talk about lead problems, especially on the coast, and, have advice for flushing schools and home taps as well. But over time, for whatever reason, priorities change, and that issue was somehow forgotten by everyone, including the health authority. It came back in 2011 when a group of kids were raising salmon, or trying to raise salmon, in a village on the coast called Kitimat, and all of the eggs died.
And when they investigated, they found very high levels of copper. And that led to a 2012 investigation by Northern Health and also the BC CDC that Tom works for. And the results were published in this paper in 2014. There's a link at the bottom if you want to download it. It's free. And basically they looked at all of the schools in Kitimat and looked at the effectiveness of flushing and lead and copper levels. And the results were very interesting. Now this is for copper rather than lead, but you see these are DF is for drinking water fountains and the others are taps. But there's the pre-flush or stagnant sample followed by samples after 30 seconds up to 5 minutes. And in most cases, it's reducing significantly. The yellow arrows there are where it reduced, but it didn't quite get down to the drinking water guideline. You will see some where the 30-second flush is significantly higher concentration. And look at drinking water fountain 6 is the real head scratcher. After 5 minutes of flushing, it still had, a significant increase in the copper level. But it's also instructive just to look at this and see the variation, throughout the school. This is for one facility, 9 different sampling locations, and a tremendous variety in results. So definitely worthwhile testing all the taps over time. So as a health authority, we said, we need to send out letters or get the school board to send letters to the parents advising them of this health issue, advising tap flushing at home as well as in the school. And we thought that the media would pick it up and go crazy, and we heard absolutely nothing. There was no reaction whatsoever, and we talked to the municipality because we knew they had very low pH and low alkalinity water. Thought, be a quick fix to get them to balance the water chemistry a little bit, and they didn't want to do anything, and so we weren't sure how to really proceed. In 2015, we said, well, let's do basically the same sort of study in Prince Rupert. And although we didn't test for copper there, the results this time did ignite a media storm. So it's very hard to predict, I guess, when the media and the community is going to pick up on results. In 2015, there wasn't much action about lead in BC. So as a health authority, a local health authority, we had to sort of be pioneers. And subsequently, the Ministry of Health and the Ministry of Education both came out with information, but we had to be sort of proactive, and it is a bit of an issue because a particular school would have gotten a letter from us, and then a letter from the Ministry of Education, and then a different advice from the Ministry of Health. So it can get a bit confusing. Just something to keep in mind. For us, we didn't feel that we would compel them to do lead testing. It was just voluntary. So here's the results for schools. We had about 205 schools send us results, and it's about 81% of the public schools responded versus only 27% of the private. So that's sort of a something to look at, a red flag that we're not really getting good sampling results voluntarily from the private schools. And what we recorded was just the maximum first draw or stagnant sample. And you see here, sort of a relationship, kind of hard to see. I always like to plot concentrations on a log scale. So here's the exact same information, just plotted on a logarithmic scale. And now it looks a little, it's still skewed to the right, but at least it's a little more sensible. What you can see is that the maximum first draw lead levels in 15% of the cases exceeded the current MAC. And looking ahead, if the guideline is reduced down to 5,
that would be another 15%. So potentially up to 30% of the schools would fail, under the more aggressive or more conservative lead guideline. One of the things that's been talked about by other presenters is the issue of year of construction. So here we see that the facilities that we looked at varied from, very old, a lot of construction in the 1960s and 70s, and not much construction after 2010. Again, that's the arithmetic scale. Convert that to a logarithmic scale, and now you get a better feeling for the type of variation, I think. The dotted line there is a regression line, so it does, a very slight decrease over time by year of construction, but it's not statistically significant, and it's really basically very little influence of year of construction based on our data here. The other thing that is talked about is not the year that it was constructed, but the last year it was renovated. We have a slightly smaller data set here, but again, you see significant scatter, so no significant relationship with last year of renovation. In fact, very, very slight, not significant, but a slight increase, indicating that renovation is a bad thing, but that's not the message. The message is that there isn't a strong relationship. So in our letter recommending that they test, we said also take a post-flush data sample, and so this is looking at the worst the worst pre-flush and then the corresponding post-flush level. Now you'll see here it's a smaller data set. It's not the 200 schools. It's only 54. And some of them, even though the lead level was quite low, they still flush. But I'm going to eliminate those ones. So if the pre-flush level was below 5, well, it's already pretty low, and so we don't really care if you flush or not. So if you take those out and look at this data, sort of a 45-degree line is no effect. In other words, the pre-flush is equal to the post-flush. And you can plot on there a 90% reduction line, and it seems pretty good. A lot of the data seems to go through about that 90% reduction line. Now I will point out here that there's a fair number there where the flushing hasn't really had a significant beneficial impact or has actually made it worse. And that's completely consistent with some of the previous presentations. If you do plot a regression line through here, you do see that the post-flush is about 9.4%, so 0.094, what the pre-flush was, which is about that 90% reduction. So it's often effective, but don't bet the house on it. So our conclusions are that we had good participation from public schools, even though it was voluntary. About 15% of the schools of the facilities exceeded the MAC on first draw sample. Flushing was effective in about 80% of the cases. In terms of what the schools that had bad samples or bad results chose to do about them, every single one chose not to flush. They instead went with the bottle fillers and with an NSF lead filter in it. And the reason anecdotally that they gave is that they don't have custodians in every school, so they just didn't have the staff to do the morning flush. We also found weak or no relationship between building age and lead. And in other studies, like municipalities, we found exceedances in buildings constructed in 2013. And there's a significant date here, and I've actually got it wrong. It's 2014. But up until 2014, the CSA standard for fittings allowed up to 8% lead. It's now 0.25%. So presumably, no lead in solder, very low lead in fittings after 2014. In the future, I think I can't see how the lead cannot go down with time. But as of right now, we didn't see any strong relationship. So merci, and I think we're to the question stage now.
Thank you so much, Dave, Len, and Mark. Very interesting case studies of or examples of what you have gone through out west. We've been asked, questions have been asked and have been answered as the talks have gone on, and we don't have any new questions at this time that are typed out. So I will invite people to not be shy and ask questions if you like. Je vous invite tout le monde à poser les questions que vous voulez. Même si on les répond pas aujourd'hui, on aura l'occasion de les répondre et créer le rapport de questions-réponses qui fera partie de tout le webinaire là, que vous pourriez retourner et écouter encore une autre fois si vous voulez ou envoyer à vos collègues pour une écoute future. Moi, j'avais une question pour probablement Dave. Je vais la poser en français, ensuite je vais la demander en anglais. Je me demandais si, d'après lui, il pensait que l'effet de l'immeuble ne semble pas être très fort, l'âge de l'immeuble sur les niveaux de contamination potentielle de l'eau. Est-ce que d'après lui ou d'après d'autres personnes aussi qui sont ici aujourd'hui, il y aurait peut-être un effet West Coast versus, exemple, le climat de Québec qui aurait plus un effet plus important peut-être sur l'âge de l'immeuble et la possibilité de contamination. So I'm just going to translate my question. Dave, you presented interesting information there on the effect of the age of the buildings as not being very significant, and I was just wondering what people, if anyone had any comment as to whether they might think the West Coast climate had something to do with that versus, the Quebec climate, which is more extreme, and what might we expect more of an effect from in Quebec buildings because of the climate? So it's Dave. Je pourrais peut-être répondre. Okay, we'll let Dave, and then Elise will also answer. So for northern BC, we are not just on the west coast. The health authority covers all the way to Alberta. So we have a very wide, the data that I presented covered a wide range of geographic and climatic areas. Yes, on the west coast, we do tend to have much more aggressive or corrosive water, but that data would be mixed in with interior locations that have much drier and tend to have much more, higher pH, higher alkalinity water. Okay, thank you. Elise, did you want to Oui, add en fait, ça revient à peu près au même, dans le sens que ce que je veux dire, c'est que on couvrait assez large aussi avec les données en termes de température, parce que dépendamment de la période qu'on échantillonne, l'eau va être plus ou moins chaude, mais ça semble pas être un effet selon la localisation au Québec. Il y a la seule chose qui peut changer, c'est la corrosivité de l'eau. Si on est grosso modo au nord du fleuve Saint-Laurent, l'eau va être plus agressive parce que c'est pas les mêmes sols et l'eau est plus à moins d'alcalinité, moins de pH, donc on va typiquement mesurer des concentrations plus élevées. Merci Elise. Oui, Elise, Patrick Levallois, là, je reviens sur une suggestion que tu as faite là concernant la difficile efficacité du flushing. Tu recommandais peut-être de faire couler l'eau avant toute consommation. J'ai compris quelques minutes là pour enlever probablement même pas une minute, 30 secondes. Pour enlever le plomb de l'eau qui avait stagné. Est-ce que tu peux élaborer un peu plus et ensuite Sandra posera la question aux autres si c'est quelque chose qui serait
qui a été utilisé dans les autres provinces, parce que ça serait une méthode qui permettrait juste avant la consommation mettons juste avant la récréation, avant l'utilisation d'une fontaine, on prend l'habitude de faire couler un peu. C'est en particulier, c'est ce que j'ai l'habitude de faire toujours. Et à ce moment-là, ça résoudrait une partie des problèmes. Oui, vas-y. Vas-y, Elise. Ok. Oui, en fait, c'est ce que montrent les résultats qu'on a pour différents protocoles. Donc ça, c'est des échantillons qui ont été faits. On a moins de nombre d'échantillons comparé à toutes les données canadiennes qui ont été faits avec différents protocoles. Mais ce qu'on voyait, c'est que le premier de 150 millilitres était plus élevé que le deuxième jet juste après. Donc la concentration de plomb diminuait dès le premier 250 millilitres passé. Ensuite de ça, on laissait couler l'eau 30 secondes et là, ça diminuait encore. Donc, on voyait déjà une diminution de plus que moitié après avoir laissé couler le premier verre d'eau. Et nous, c'est ce qu'on retient de ces données-là, c'est que parce que les recommandations de rinçage sont de 5 minutes à chaque fontaine et pour l'avoir fait, c'est vraiment très long, rincer chaque fontaine, et c'est pas vraiment faisable à long terme non plus avec les politiques d'économie d'eau des écoles. Donc, laisser couler l'équivalent d'un verre d'eau avant de la boire, déjà, ça permet de diminuer la concentration. Et plus on laisse couler, plus ça diminue, effectivement. Mais le premier 250 millilitres est plus chargé après une petite stagnation ou non-stagnation, donc ça pourrait être efficace. Mais ça, je pense que ce serait bénéfique que ce soit démontré dans un plus grand nombre d'écoles encore, parce que nous, c'est quand même limité à 8 écoles. Donc, ça aurait peut-être besoin d'être élargi comme essai avant de l'appliquer. Merci, Elise. Donc, si on peut peut-être résumer cette question, il me semble qu'il y a beaucoup de choses là autour de les questionnements autour le flushing. Il y a eu plusieurs différentes perspectives aujourd'hui. Il semble que c'est utile, mais c'est limité. C'est une stratégie, mais peut-être pas toujours la meilleure. C'est quelque chose à court terme, peut-être pas à long terme. Tom, est-ce que vous avez quelque chose à dire sur c'est quand même une grosse problématique par rapport à toute la question. En Ontario, c'est vraiment leur stratégie. Est-ce que, en partie en tout cas, ici à Québec, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on devrait penser tout de suite par rapport au flushing pour aller d'avance avec notre pilote, notre intervention et ensuite toutes les écoles québécoises par rapport au flushing en faisant partie du stratégie de gestion de l'eau potable, qualité d'eau potable dans les écoles. I'll translate. I was saying that it seems like the whole flushing issue is a big issue with many facets. I mean, it's got benefits, it's got its limitations. It's still a strategy that's very much used in Canada, and we've seen in the Ontario. Strategy seems to use flushing a lot, and elsewhere. What's the general feel? Is there some general recommendation? Is flushing really in the future of good drinking water quality management? When we think about VisezEau and our intervention, I mean, we don't need to be limited necessarily by regulations. We can make recommendations from a scientific perspective that go a bit further. Can we think about going beyond flushing and really just moving on to other strategies? Is there any comment from, I don't know. Okay, well, listen, I think this has been a really, Tim has got, is raising his hand? Yeah, just threw it.
Tim, were you trying to say something? Oh, yeah, everyone's muted. No wonder you're not speaking. It's okay. Yeah, I think I'm okay now. Just that the opportunity to move water, the fewer lines that were required, that we could encourage water to be moved and used. I know there is a real move to conserve water and to use less water, but I think there's a certain tipping point where we start to have that diminishing return, and it's really important that whatever we decide to have for fountains and potable water, that we can assure that water is moving through those lines effectively. Because the faster and the better the water that moves, the healthier the water is going to be, because it is not going to be subjected to opportunity to contaminants. Okay. There's a question here from Dave Tamblin. Question for Steve. We found significant resistance to testing at taps in residences by the municipal water suppliers. Did you encounter resistance in Ontario? That's a great question. So I didn't really talk too much about our community-led program in Ontario. So every municipality in the province was required to undertake testing of residential, non-residential plumbing, including distribution systems, and that was one of the most difficult aspects, is soliciting volunteers from private residences to volunteer their plumbing for sampling. So a lot of our municipalities had a very difficult challenge with that requirement. Thank you. Question here from Christina Hecht. What is the opinion of the Canadian experts speaking today on the appropriateness of the solution of installing NSF lead certified filtration at every drinking tap? Tim has raised his hand. Tim, I know that one of the considerations that we have. your mic is on, Tim. Hello? Can you hear me? Yes, we hear you. Okay. Yes. The idea of filters was considered at our situation here, and there are certain fountains that were installed with filters prior to this project. But it became one of the human factor issues, and where we were relying on human factor to maintain the fountains and pay for the replacement filters. So maintaining a healthy filter as opposed to flushing or having fewer fountains with moving water, and ensuring that and testing and monitoring perhaps whether the water quality was what it should be. So we thought that in many cases here that the addition of a filter was potentially problematic. Thank you, Tim. Il y a je pense que ça va être notre dernière question de la DSP de Laurentide. Combien de temps, et c'est peut-être Elise, ça va peut-être intéresser cette question, combien de temps peut durer l'augmentation du plomb dans l'eau après la mise en place de mesures de correction sur la plomberie? Ben, ça va varier d'une eau à une autre, mais c'est typiquement si on installe des nouvelles fontaines, si elle n'est pas ou des nouvelles composantes en laiton qui contiennent du plomb, il y a un temps de passivation, c'est-à-dire que le matériau en contact avec l'eau va d'abord relarguer du plomb et ça va progressivement diminuer. Et ce temps-là, donc, il est fonction de la qualité de l'eau, mais surtout de l'utilisation de l'eau. Donc, si je prends un exemple, nous, on avait installé des compteurs d'eau pour justement en amont de filtres qu'on testait dans des grands bâtiments carcéraux. Et on a mesuré des concentrations de plomb pendant 6 mois élevées en sortie des compteurs d'eau. Ça a pris 6 mois parce qu'il y avait très peu d'utilisation d'eau au point qu'on échantillonnait. Donc, ça va vraiment varier en fonction de l'utilisation de l'eau.
Et bon, a priori, avec les nouvelles réglementations sur les matériaux, on devrait avoir moins de plomb dans les nouvelles fontaines, les nouveaux robinets, et ça devrait justement limiter le relargage à court terme du plomb dans l'eau. Merci, Elise. Bon, nous sommes à 16 heures. It's 4 o'clock. I'll take a brief moment just to do a very brief wrap-up. Je vais très rapidement dire un petit mot. Là. De ma part, je vois une collection de présentations très informateurs qui seront mises en valeur par l'équipe de VisezEau. Et je voudrais remercier tous les présentateurs d'avoir pris le temps de nous aider, de donner de leur temps et leur expérience, leur expertise. Ce webinaire sera disponible dans le futur pour des écoutes futures ainsi que les questions-réponses. Donc, gênez-vous pas de continuer à poser des questions si vous en avez. La session va rester ouverte pour un peu de temps et nous passerons les questions vers les experts pour aller chercher des réponses. So, everyone, I just wanted to say, I think from my perspective, I see an amazing collection of presentations which are very informative and which will be used by the VisezEau team, and also collectively, you know, we've established new collaborative relationships, and I think this is an issue that many of us have at heart and want to see things moving on here in Quebec. And with our new colleagues from other provinces, we're very happy to move forward with these new colleagues. So thank you again very much on behalf of the scientific and organizing committee. And I also wish to thank CentrEau and Maxine, who has worked very hard behind the scenes to make this happen. Thank you very much, Maxine. Je voudrais remercier CentrEau et Maxine qui nous a aidé beaucoup derrière la scène à réaliser ce webinaire. Donc, je vous souhaite une très belle journée et merci beaucoup d'être là. Thank you and have a great day, everyone. Hopefully it's sunny wherever you are. Thank you. Merci à tous.